Okay, our resource person has joined. Okay, respected uh, guest of the day, my dear students, delegates, teachers, morning to all. It's the second day of our international seminar Insight 2025. Today, we have a special topic for the discussion. That is our interdisciplinary approaches for sustainable development and international relation perspectives. So here with us, a eminent personality who have a well-known or thorough knowledge in the field of political science. So we hope that today the discussion will be beneficial for giving an idea about the sustainable development in connection with the international relation matters. So we can't design a policy for the sustainable development for a country without without acknowledging or without consulting, without a discussion with the neighboring nations. So everyone is connected with each other. Any nation cannot stand itself. They have to depend the neighboring nation or the nation they are far away from our geographical conditions. So it's a world where we consider that all the nations as a village without a boundaries. So the topic is very relevant to all of us. So first of all, I would like to welcome our resource person, Ghazali Bello Abubakar, who basically from Nigeria, and now presently he is working at Oxford University, Hyderabad. With all pressure, we welcome you, sir, to the our international conference. Next, we have our student friends from different department, especially from English department. We have delegates from outside the Kerala and outside the nation, and we have many participants from our neighboring colleges. I welcome all the delegates and participants to the our program. And here with us, our Dr. Riaz is here, the coordinator of the international conference. He's doing very well for the success. And I welcome Riaz sir and our principal and all the dignitaries to the function. And without any delay, I hope that we can jump into the topic. Sir, Ghazali sir, the floor is open to you. Thank you. Um, Thank you so much, Mr. Chair. I I am honored basically for this very invitation, and I don't know how to express my mind because this is international exposure, and for the first time I can meet people from Kerala, distinguished students, my colleague students, and the rest of the guests, international. I'm so glad to be given a chance to speak of about interdisciplinary approach of sustainable development from the international relations perspective. I think sustainable development is a timely and it's very important because the world, the planet we do live today is faced by natural, environmental threats and issues, which we need interdependence collectively, so we can overcome those issues. We have climate change, we have global warming, we have pollutions, we have a lot of issues which one nation cannot overcome those crises. Of course, we live now, on a planet where we have more than 7 billion persons. We scattered across almost 7 continents with different, capacity from global north, global south, global east, or first, second, third world.
We are also facing a new trend of international, economy and global market. We have new giant nations like India, we have China, we have Brazil, we have the United States, and of course we have European Unions. Right. So we are now the demands of human needs is getting increased day by day, and extra activities, especially in industries, must be taking place. That always attract pollution, and we need both things. We need end goods, and at the same time, we need to sustain our planet. So for this, we need international relations approach to help us, to guide us further, how to collaborate, how to, develop and stand and sustain interdependence so we can arrest collective goods and we sustain, our world. Without wasting more time, I think I need to go a bit detail. Of course, we are facing time constraint, but I will try to talk about what is the most important. Um, uh, Sustainable development is considered to be a collective good, as I said, and states, nations, and countries sometimes negotiate about how to fairly distribute the cost associated with that, because some nations has industries, and the more industries, the more fossil oil should be costed, and that will damage the planet we live. So how those nations will stand? And another issue is, I think you are all aware that the United States, start from yesterday, they pulled out from the Paris Agreement and Climate Change Agreement, which has been started somewhere in 1970s. And the second shift and second summit, the first after establishment, was in 1992. So over 30 years now, over 3 decades, climate change forum and summits are taking place so we can sustain the world which we live. But some nations, like United States, as I said, yesterday they pulled out from that agreement. So we don't know, we cannot calculate how the consequences after the pulling and exit of the United States out of that very agreement, which is very, very important. So while the technical and scientific and ethic aspects of environmental management are intricate, the fundamental natural of states' interest remain straightforward. Uh, of course, it's part of foreign policy of any country. We need to industrialize our nation. We need industries. And at the same time, those industries are, triggering up some forces against the climate change of the world. So neither we live in poor, nor we can live to put our nation and our planet in a danger. That would make nations, and more especially international organizations like United Nations, to propose a new forum where the whole global government will come and sit together, discuss those differences, so we can provide a solution, or we provide our basic needs, and at the same time we can protect our planet. But that is not an easy task. So, for instance, when we look at the international waters, some nations are thinking they own the whole world because of the power they have. In international relations, we said might is right. The more you have power, the more you have capacity and ability to decide what to and what to not. So the various fishing states must cooperate, partly regulating non-state access such as multinational corporations. Like India, we moved to and the Indian Ocean, and Red Seas and Mediterranean. So those nations, those surrounding, they need to come together and make, to agree upon some certain agreement which can help
not only those nations surrounding those seas and waters, but the whole world, because we cannot live in isolation. No nation can live alone. We need to mobilize and accept interdependence approach so that we can grow alongside with somebody. We cannot grow alone. So the more you grow, the more somebody should grow. But when we apply that collective goods, it will give us both dimensions. We can sustain our globe, and at the same time, we can eradicate poverty, which is disturbing more especially third world nations, would take almost 70% of the world populations and world countries. And it is also estimated that over 90% of large pieces have disappeared because of the climate change and because of lack in activities and less appropriate engagement of those countries. And fishes has moved on new species to seaport after depleting earlier ones. They have already depleted a third of the species, while the rest projected to go to by mid-century. So because they don't agree, nations are thinking, when we do formulate that policy, what should be our stake? Realism. So we must be realistic and we need to be idealist at the same time, because as we said earlier, if you can crack down somebody, that means you are cracking down yourself. We can have many instances, so many examples are there. If a country like India would largest growing economy today, it will discard the interests of small states, maybe from Africa or from Caribbeans. Then who will come tomorrow and buy stuff and end goods produced by India? No one. So India, the more how those small nations need India, the more India needs those small nations so they can collaborate for mutual gaining. India had stuffs and goods, and those nations has population. They can buy and stuffs. They have resources, and they can engage India and any other developing, fast-growing economy like China or even Brazil or some other nations. So not only on sea, on different other things, because all these collectively will harm the world we live, and the more we get escalated in a climate, then our affairs will get affected negatively. We have it in international political economy, which has environmental collective goods solution based on achieving shared benefit and overcoming conflicted interests. I want to develop industries, and you down if the climate change escalated, the way that the warm escalated, you cannot safeguard yourself. At the same time, you need those things from me so you can get protection. So you do your part, I will agree to do my part. At what international relations basically teach us. So we have many different built-in approaches and traditions from the international relations perspective, which is ready, so well and rich, equipped to teach us, to guide us how to achieve and how to arrest our interest without going against one's interest, so we can have mutual gaining and we can maintain it. So we have win-win game, not some zero game. So increasingly, the international organizations also overlap with broad communities of experts from various states that structure the way states manage environmental issues. They propose a lot of things, including United Nations and other, intergovernmental and non-governmental organizations. So sustainable development is timely, as we say, and is very, very important because basically it focuses on the healthy planet for today's and tomorrow's generations, for our children's and grandchildren's to come. But we are providing a decent planet, a decent world for upcoming generations of our grandchildren. We will live in a sustainable, environment and vis-a-vis our upcoming generations. And it's also the fast economic growth doesn't deplete resources alone and destroy ecosystems. To quickly basis that economic growth itself undermines.
So the concept applies to both industrialized nations, big countries, and the global south. This is no difference. We have to look at that from that very perspective, as we said. You can, because small nations always determines big nations. Industrialized countries, they are so wealthy because their stuffs, their end goods get sold out to very small nations, or especially dominantly in Africa and in Caribbean and some part of Middle East or even Southeast Asia. And in 1992, as we said earlier, our summit established commissions on sustainable development by international organizations led by the United Nations, which monitor state compliance with the promises they made at the Earth Summit and here's evidence from environmental and non-governmental groups and organizations. But unfortunately, as we look at it from the realist approach in international relations, some nations are very, very powerful, beyond to be controlled by any governmental or intergovernmental group, because they can pull out. And once they pull out, the small nations still stand in need with them. They will follow them. And that will attract all the time a catastrophe against our planet and against our world. Because the climate change is a result of human-made extra activities to get rich, to get more protected against the cause of other lives and against the cause of other nations, against the cause of other citizens, whom all together we live and give full meaning to this world today and the world system. So this is one of the dilemma which we cannot come across. We cannot overcome anyway, because nations are separate. A countries, they share common right at international level, but at the same time, they are absolutely separate. They can decide their own internal affairs, including signing an agreement at international level or full or design those agreements. No one can force any nation to do. Then if a country is very powerful, they can sign an agreement because of interest, and they can pull out from those agreements. And both actions must have direct, either negative or positive impact towards small nations. Myanmar, for instance, Nepal, or Bhutan, or Niger Republic, or Burundi, or Congo, or Bosnia-Herzegovina, or Haiti, or Jamaica. Is direct from realist approach. We look at things from that very perspective. And no nation should work or is working. Ideally need to, but no nation is working for goodness of other nation because of the sovereignty. So this cause sustainable development to be in a tricky, to be in a crisis. And that would also force the world to be in a catastrophe of tsunami or even landslides in some countries, or a chill, so snow in some places like in Kashmir or in Afghanistan, or ever escalated hot about 50 degrees Celsius during summer in India or in some other countries, in North and South Americas, all because of our activities of human-made. And we cannot force, no nation can force any nation. The international group, international organizations is there to regulate affairs, to monitor, and to propose solutions, not there to enforce any nation to take any actions or to not take. That is one of the dilemma. But the new forum lack powers, as we say, to impose over any government activities. Sovereignty is working. No country should work and should force any other nation. And the concept of sustainable development is multifaceted, revolving around idea of achieving harmonious balance among diverse and sometimes conflicting requirements while recognizing the environmental, social, and economic constraints that our society confronts. We live side by side, as we say, but we are not the same. We are not alike.
We live in different environments. We come from different walk of life. We don't have common history. We don't look alike. We get different bio and internal systems based on our genes, based on our history, ancestors. And vis-a-vis, some nations are highly rich and some nations are highly poor. The rich are in need with poor, and the poor are in need with rich. But that what can balance between rich and poor so we can go smoothly and sustain our planet. But unfortunately, that is not what is taking place. Our case is between superior and inferior, between white and black, between rich and poor, between educated and illiterate, between who have and who have not. And that what is working. That is what is another issue against the climate change. And that would hamper so much the, achieving exact goals designed, 17 goals by the United Nations. Because of those issues, because of those egocentric of many countries. And repercussions of such narrow focus are becoming increasingly evident, ranging from major financial crises triggered by reckless banking practices to global climate altercations stemming from our resilience of fossil fuels, driving energy systems, etc. So many things are there. Now we move to the collective goods, and so we can explain more through the international relations perspective. In explaining how nations behave in international relations, a central concept is the collective goods problem. That is what is very, very important is in today's sustainable development. The recurrent problems result when two or more member nations share an interest in some outcome or the value which all of them accept. We need to get protection. We need to increase and get growth in our economy. We need to have new and small markets. We need to alleviate and eradicate fight so harshly against poverty. But you cannot do it alone. You need other nations. For instance, some countries share desire to avoid global warming, and each one benefit from burning fossil fuels to run its economy, because the global warming will go against the economy you are growing. And through growing your economy, you are triggering up the fossil fuel, which will finally end up having climate change. Then what to do? Some smart nations used to measure just to go rational at what will give us more benefits and with higher benefit and low costs. Is self-help, the law of the jungle, and might is right. So if you can impose for your own gain, you will impose. No one is there for you, and you cannot be there for anyone. The whole, the discussions and the forums is all for saving national interest. And a few members of a group felt to contribute to collective goods as we can see it today, and in many places, and across the time, across the history. We witnessed tsunami, as we said earlier, in Southeast Asia, which disturbed so many people, forced many millions out of their homes. We do witness the earthquake. We have volcanic lava in so many countries in Southeast Asia, which is a result of human action, not only in the Southeast Asian country, but across the globe. So that is why the United Nations proposed some 17 development goals to sustain and protect the planet, and to keep world so decent, to help the economy to grow, for those who are well-developed nations in the West to maintain what they have,
and for less economic countries like in Africa to enable them to grow, and for those developing to move so faster towards the goal. But unfortunately, we are not achieving that because we have nothing in common except desire and need to be saved and to be protected. But we are coming from different thinking and from different belief, and we must live in this world. And some must act, some remain so lazy, idle, they cannot work. So, because of this, international relations and United Nations use international relations approaches to propose new fine solutions for the whole global government, not only one nation, to look after the whole world states, to avoid danger and calamities, to reduce, to undermine to the zero level natural disasters, which can touch many countries. We have the, 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 the fire in Los Angeles in the United States recently. As a result of that, just imagine that catastrophe, natural disasters happen in least developed nation in Africa. What will be the results? That is why United Nations try and develop this 17 goal, that development goal, and try to stick on those goals that whole nations shall comply, not only for their own sustainability, not only for their sake, but for the rest of the world. And, narrowly, it defined by the field of international relations, which concern relations between amongst world governments to come together and work together so we can move to get what we desire, which we yearn, which we cannot achieve in isolation. And the United Nations is deeply committed to promoting those goals. Over the past decade or so, through significant efforts, goals have been framed to establish framework and strategic plans aimed at ensuring that people around the world can live dignified lives that they rightfully deserve. And after decades of that hard work, the United Nations now have brought about inceptions of the world development and sustainability by different countries through the layer of interconnections of nations. And in 1992, about 178 United Nations members come together in New de Janeiro to agree upon some certain articles and clauses to sign to ratify upon some certain agreement which can help. And by 2000, or by a 2 decade now, the United Nations again at its headquarters in the New York has unanimously adopted some 8 agendas for Millennium Goal. Those agendas are known to reducing child mortalities, improving maternal health, combating HIV/AIDS during those times, and malarias, and fighting some other diseases, and try to get environmental sustainability by developing different partnerships. And it was fully engaged. Started with 8 goals, which was expanded, and the goal at that time was for a decade and a half between 2000 and 2015, which partially achieved some and many failed. And those goals are eradicating poverty, as we said, and to get clean drinking water, more especially in less developed nations. And later on, those goals being increased to be 17, which was including the capacity to build and to get financial institutions more involved, multi-stakeholders, partnerships, science, technology, trade, and national strategic, and other things to be whole integrated. And they were emphasized by the United Nations and agreed by about 193 member states of the United Nations, including the United States. And the higher level political forum on sustainable development, HLAPF, served as a principles United Nations platform which dedicated to monitoring and assessing the process made towards achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development with those 17 Sustainable Development Goals to be achieved between 15 and
2030. So we are having 5 years to go, but we can assess now. Many nations get more rich, and at a time when our world becomes so vulnerable and our poor people also become so vulnerable, we get higher increase in inflation in many third world nations and in the global south. And some countries get more richer than ever before, and less developed and poor nations get poorer. So we can assess now. And this thing was established again in Rio de Janeiro, somewhere in 2012. So it kicked up from 2015, moving down to 2030. So this forum held annually. It was a forum under Economic and Social Council of the United Nations. It stayed for 8 days to talk about what is happened, what was achieved, how to assess, and what should be the future agenda. All these to ensure that the global citizens get what they deserve: a live in peace and peaceful war, avoid a crisis and tribal cleansing in many different nations about who hath not over the claims, and to avoid even terrorisms, avoid other catastrophes and atrocities and civil strifes and civil wars over borders like in Russia, Ukraine, in Palestine and Israel, and in North and South Koreans. When people become rich, when people engage, when they move, when they live, in a very decent world, those crises, of course, will go down. And the HLF campaigns ministers highlight the government officials, a diverse range of experts and stakeholders, including head of the United Nations agencies, including scholars, major group representatives, and other stakeholders. They used to gather and submit a report to the United Nations. And at international relations level, as I said earlier, we need different approach, because if international relations is to use to propose solution against global warming and to achieve sustainable development goal, so we need different approach, including environmental studies and international relations, which address and preside issues like climate change, biodiversity loss, and environmental degradations necessitate the adoptions of ecological modernizations, which must be signed by different nations. And again, we have economic and development studies from international relations too, where we need to address as a nations, as the whole government, we need to address and agree upon some new economic structures. And we need to address the global economic inequality. We need also to agree upon resource allocations, which is very, very crucial, which is very important. By doing this, we are stepping forward. And we need to also go for sociology and cultural studies as part of a discipline which can help us when we explore social equity and cultural dynamic and power relations in crucial and in international relations too. We get also constructivism, which plays a key role in cultivating cross-cultural dialogue to facilitate conflict resolution. Because we say we come from diverse backgrounds. We live in two diverse planets with different beliefs, with different, systems to work, with different governance based on the history, based on orientation, and based on background. But we can come together. We can address our issues. We can discuss our problems. We can agree upon our differences. So we can build up strengths. We can heal for one another. We can build one another. We can achieve our common goal without going against one another, so we can sustain a place we must live in, we and our grandchildren.
And we also need to apply science and technological studies. By delving into the concept of technology and socio-technological systems approach, we can gain a deeper understanding of how these factors shape global governance. We get ITs, we get cultural exchange programs. Nations can engage in cultural exchange programs. We can provide scholarship. We engage with faculty and students programs, but we can share things. We feel one. We move one. Or we can fight against what can touch one of us, or we can save ourselves. And we also move to a legal and institutional perspective. In this, the nation must focus on institutionalism within an international relations perspective and development of international environmental law, so that we can bring a nation, violate those laws to law and to the book, because we all together unanimously signed and ratified and agreed upon those agreements, such as the United Nations for effective monitoring of sustainable development goals is very essential. We also have public health and global security, which can intricate linkage among health security and development within the framework of the human security paradigm, emphasizing the importance of integrating health security considerations into peace-building efforts. We can utilize Doctors Without Borders so they can reach, or we can feel we are serving for the whole global citizens. We can feel that all of us are responsible and we have tasks, we have a work. We need to deliver those tasks. It is part of the responsibility. It's obligatory, because the more I am safe, or the more somebody is safe, the more I am. So it is all just about the environment. If we talk about environment and sustainable development, we talk about just environment, or we can need into more and more non-humans, like in jungle, beasts, wild animal. And we can also talk about the species and collaborating to build. Of course, we need to repeat that instead of destroying, recognizing each one another, accepting one another. The more you expand the borders, the more you go in somebody's territories, the more you go against him. What you feel, he feels the same. So you can protect one out of the borders, although if it is out of yours, the way how somebody out of your border can protect you. So we can develop a decent and collective work for our own goodness. That's what we put forth in international relations. And that's what can pave a way to sustainable development, which we cannot achieve anyway when we engage in aggression, when we engage in occupation, and when we engage in fighting one another, when we engage in making a plot and plan against any nation because we want to grow, with some nations must go down. But we cannot achieve any sustainable development. And the more other nations go down, you will go down. That's how it works. So that's what we believe. And these are the fact of approaches and traditions we build up interconnections amongst between different nations of the world. Then manage environment and atmosphere. We need global warming. We talk about it already. And in this, we need to agree upon long term. And we need to impose and compel ourselves to accept those agreements. Or just because when we calculate that we are out, we need to look after other people too. Because we live at their shoes. We live because they live. As we said, in international relations, we do believe no nation can live alone. If I am rich because there are poor. Or poor people are determinant factors of my richness.
If we are all rich, then we are not rich. If we are all poor, then we are not poor. But having two classes, rich and poor, but we can say you are rich because poor are there. So we have to safeguard those people. And vis-a-vis at international level, at how it works, we cannot just blindly and fold up our hands looking at other nations going down and doing our, activities and operating the way it gives benefit to us without looking after somebody's interest, because it's also intermingled and interwoven in our interest. I think this is what I can, and I thank you so much for the time and for the listening. Thank you. Thank you. Thank you, Dr. Bezali Bello. Your wonderful presentation. If you have any questions or queries regarding this topic, you can ask our resource person. Dr. Ghazali will answer to you. Welcome, all of you. Dr. Ghazali is a multilingual personality. He is expert in Arabic, English, Hindi, and Nigerian languages also. Open to you. Is there any question from the students or the delegates? Dr. Ghazali, I have a small query regarding the development of our nations. Most of the time when a country think about their developmental activity, they completely ignoring the neighboring countries. When we construct a dam, for example, they never think that how it is affecting, diversely affect the neighboring countries. Sometimes they may, it may lead to scarcity of water to the other nations, or it will create a natural climate change to the other nations. So these kind of things are not considering some of the nation when they think about their people, welfare. What's your opinion regarding that? The question is so comprehensive and it's very, very important. From the international relations, we move within the bracket that nations are sovereign, and we move to self-interest of our countries. We are not the same. What is good for a country, for instance, India, not necessarily is good for the United States. And both India and the United States must work together. Now, if India wait for the United States to come for its rescue, it is on its own. Then, for this, India, anyway, will not look after the United States, will not look after Nepal, will not look after Nigeria, will not look after Ghana or after Burkina Faso or Brazil. It will first look after Indian national interest, Indian national objective. That's how we call them in international relations. And those objectives by any nation are purified. And countries and leaders are rational to take action. It can do whatsoever if it deems to be in pursuing the interest and objective of that country, including helping and including occupation. You can mobilize a war against a nation if it can give you help, and you can supply humanitarian aids. I will give you so many examples. Many examples are there. Many nations destroy countries, and we get post-war, post-conflict, revolt, to rebuild a nation.
humanitarian aids and scholarship and building countries and health and financial packages and projects after destroying. Because both things are now going side by side in your own defined national interest. At this time, you need to destroy because you have your interest now is conflicting with non-destroy. You need to destroy. And at the same time, you need to build. You can fight against one, you can build one, and both are human. But fighting the first one will give you benefit because you are facing threats. And building another one will give you benefit because he will help you. He do recognize you. It's your friend. So we said no permanent friends. We might have permanent enemy, but permanent friendship at the international level is not possible. And the world is jungle. No one is there for your rescue. And we don't have any force at international level to force others. We developed a concept that said might is right. The more you are powerful, the more you are correct at the whole levels. Whatever you do is correct if you are powerful. And if you are poor, if you are weak, no matter how good, no matter how silent you are, you can be criminal and you can be disturbed. In fact, you can be disturbed because you are weak. So we cannot look after nations. That's what we need to do. This is what brings about many different approaches, many theories in international relations. Idealism, for instance. I think human is good, can live in organizations, can live for mutual gaining, can help others, provide good. But realists are thinking no, things cannot work in that side because as for idealists, it is human who developed United Nations for peaceful development of the nations, to avoid the global catastrophe, the one we happens in First and Second World Wars, where we get millions of people died and killed and exterminated over half of reason. And we don't need to repeat those incidences. But it was human who brought about United Nations, League of Nations first, then United Nations. It is human who developed financial institutions, IMF, World Bank, WTO, and other. It is human who developed the platform now we are meeting. We are sharing information from far distance. These all are good, made by human. Why human is not good? Say human is good, so we can be good. But as for realists, things is not working in that way. Because they think it is also human who developed nuclear for mass destruction. It is human who developed drone to kill other human, biological weapons, disease, human-made disease, to starvations. It is human if you go to many countries, including in Africa, many leaders are against their masses. Poverty, disease, illiteracy. So both things are correct. We cannot, of course, we don't judge. We analyze. We don't say good, we don't say bad, but we analyze based on what things are. So nations, this is natural. The whole countries are like that. So it's selfishness, according to many theorists like Thomas Hobbes, like Jeremy Bentham. They do believe human is not good, it's evil. If you want to be saved, you should be powerful. We have many examples now. But to remain weak, to favor human is good the way how it is by Machiavelli, that will not work for more than daytime. So the more you are strong, you can remain safe, and you can impose others against the one who are not good, so they can stop aggression. You can force them to be good. But unfortunately, if it happens you are not good, then it will be against humanity, and it will be against the global citizens. It will be against each and every, including wild animal, not just human.
but sovereignty is must, because we cannot interfere in what other nations are doing. But other nations can interfere in what we are doing because of the power. That what will force us to start thinking for the power, how to become powerful, so we can deal with those who are against us. At what hold the world still stand? At what try to drag all decade back or a century back? Yes. Thank you, sir. Is there is any queries from the floor? No, sir, no. Okay, so I hope we can wind up the session. Before the vote of thanks, I would like to mention few statement from our talk. Dr. Ghazali started with the talk with the happening in the climate changes, and he gone through the statement that the large nations are, they are overruling the small nations, and the talk mentioned about the recent war happening in Russia and Ukraine and the Middle East, and he talked about how we can develop each, how should be the nation should form their policies for the sustainable development and all. So the takeaway from this talk is nothing but, I would like to say that job together. The size of the nation is not matter. We can grow together. And moreover, the prosperity of human being is the matter. We are different in language, physical appearance, in terms of country, we are different. Moreover, we are human being. And in nutshell, we can say that we the people that are living in the planet should be a global citizen. And there should be a different approach for solving the different issues that are facing by the human being. Am I right, sir? Yes, okay. Thank you very much, sir. And for the expressing the word of thanks, I would like to invite our HOD of Arabic and the coordinator of this 3-day international conference, Dr. Riaz. Respected chair of the session, Professor Nisab sir, our chief guest, Dr. Ghazali Bello Abubakar, head of the Department of Political Science, Oxford University, Hyderabad. Other dignitaries, an excellent presentation by Dr. Ghazali Bello Abubakar. He has shared valuable insights on interdisciplinary approaches to sustainable development from an international relations perspective. The session was highly informative. On behalf of everyone here and Mes Keveeyam College in particular, I express my sincere gratitude Dr. Ghazali Bello for his time, effort, and valuable contributions to this session. Thank you so much, sir. And Professor Nisab sir, who led the session in an engaging manner. Thank you, sir. I extend my gratitude to all of you for your active participation. Thank you all. شكرا جزاك الله أحسن الجزاء. محاضرتك جميلة. Thank you, sir. Thank you very. إن شاء الله نلتقي بإذن الله. Your voice is not audible, sir. شكرا. عفوا أنا أغلقت هذا مايك. وشكرا جزيلا على الاستدعاء والمحاضرة وعلى المستمعين أيضا. وإن شاء الله في المحاضرات المقبلة كان هناك فرصة أستطيع أن أقدم ورقة، ولكن ربما حول العلاقات الدولية والسياسة العالمية كما قدمتها الآن، لأن هذا العنوان أصلا رتبته يعني كان عندي وقت، ولكن بالأسف ما استطعت أن أركز كما ينبغي، أنني شوية مشغول.
وعفوا على التقصير، يعني إن كان شكرا. هناك أي تقصير فمن جانبي، ومتأسف جدا. لا بأس يا أستاذ، شكرا لك، بارك الله فيكم. شكرا. Okay. See you, sir. See you later. Okay. Bye. أوكي، السلام. سلام. ഈ ഗാനാന്തരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ബോണ്ടിങ് കുറച്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അതാ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. അത് കാരണം പിന്നെ എനിക്ക് അതിലുള്ള കറുത്ത മാർക്കിങ്ങില് ട്രയാങ്കിള് അതല്ലേ 139 ഓരോന്നിനും അങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ചാണ്. എവിടെയാണ്? ഇത് ഓർഡർ കറക്റ്റാട്ടോ. ഹരിലാൽ സാറ് നമ്മുടെ എക്കോളജിയിലെ ഹരിലാൽ സാറേ, എക്കോളജി തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ മറ്റേ ഇതില്ലേ ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റിൻ്റെ മഞ്ചേരി സമയത്ത് നാക്കിന് ഗ്രീൻ ഓഡിറ്റ് സൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹരിലാൽ സാർ എടുത്താൽ നല്ല മനസ്സിലാണ്. അത് എനിക്ക് എന്താ അറിയോ, എൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായ സമയത്ത് PhD ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞവർ പുറത്തുണ്ട്, നെതർലാൻഡ്സിലൊക്കെ. അപ്പം നെതർലാൻഡ്സിൽ അവരുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ ലൈഫ് സയൻസിലായിരിക്കും, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ വർക്കുകളാണ്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ കുറേ ഇന്റർനാഷണൽ ടീച്ചർ NSSന്റെ ചാർജല്ലേ? ഗായത്രി ഓളക്കലിന് അറിയാം, ഭയങ്കര ഫ്രണ്ടാട്ടോ. ഗായത്രി ഓളക്കൽ. I'm doing PhD in Calicut University. Let's talk about the management of the environmental operation in using of renewable energy in the Republic of Yemen. Introduction. Yemen is a country located in Middle East with a growing population and diverse climate factors, socio-economic and environmental challenges. Is built is abundant renewable energy resource
Practically, solar and wind generate focus energy shortage, especially in rural area. Renewable energy is carried for long-term sustainability and economic stability, but it is environmental impact requires a confidence understanding of social economic benefits, resource efficiency, ecological effects, and technological ability. This is purpose. We examine the environmental impact of renewable energy system in Yemen, highlighting how they contribute to sustainability and addressing special implementation challenges. It will highlight environmental risks and trade-offs such as change in land use, or risk management and effect on natural ecosystem. To study this is the need for environmental assessment in Yemen's renewable energy plants using environmental effect assessment and strategy environmental assessment to identify potential environmental risk and implementing mitigation plans. Potential of renewable energy in Yemen. Actually, Yemen is rich by renewable energy resource, like solar energy. One of the most promising renewable energy source for Yemen is solar power. The country has abundant sunlight with an average of around 3,000 hours per year of sunlight per year. This makes it an ideal location for the development of solar energy projects, which can provide a clean and sustainable source of electricity for the country. In recent years, there has been surge in interest in solar power in Yemen, with several small-scale projects being implemented across the country. The ongoing 2015 crisis marks a turning point for solar energy, providing a lifeline for Yemen as a traditional electricity infrastructure grows. These current challenges like lack of regulation, uneven import requirement liquidity and limited assistance for installation, expensive solar energy continues to play a significant role in Yemen's energy environment. This is target for capacity of renewable energy total 2020. This target or this strategy in 2009. Geothermal energy 160 megawatt, concentration solar power 100 megawatt, solar biomass 6 megawatt, solar PV 8.25 wind energy 400. Actually, that time in 2009, no one can imagine about solar DC. But now, it might be more than 3,000 gigawatt by the solar panels. And no thermal, nothing. With the wind and solar, nothing. Biomass, maybe 6, yes. This is solar electricity capacity per million watt. This one of project capacity 120 megawatt capacity in 2024. Environmental benefits. Reducing in greenhouse gases emission, decrease in reduction on greenhouse effect,
minimal and water requirement. Challenges have included cost for solar installation, lack of technology, limited policy, farmers, and financial incentives. Wind energy. Yemen has a long history of using natural energy sources, including traditional wind farm, previously for agriculture. However, wind energy has not been widely developed in the country. Our Yemen's coastal lands, we have more than 2,500 kilometers. Lands and some of the mountains areas have excellent conditions. With a wind speed that exceeds more than 7.5 meters per second. This is monthly mean speed in Sumatra Island. Sumatra Island located in Indian Ocean. We can see here in May and June, July, August, September, high condition for electricity by using wind. And yes, this environmental benefit means geothermal energy immediately more than 100 hotspots can make big amount of electricity by using geothermal energy. Environmental benefits and challenges. Women's energy, water and challenge. Effect of climate change in Yemen. Yemen faces significant climate change challenges due to its water, geographic location, and the environment. The country is among the world's most water state with a perfect quality water availability global and international about 130 by that's anything. High understand what environmental and health support for sustainability development, attracting international support for community development challenges. Recommendation. Strengthening institution, partners, subsequent wind and diamond, development, placement, data and monitors, system, integrating for participants. Conclusion. This research highlights the critical role of renewable energy in advancing human sustainability goals while addressing implementation challenges. Transmission to renewable resources can reduce carbon emission and dependence of non-renewable resources, enhancing environmental resilience action and energy security. However, careful management is required to mitigate environmental risks such as land use changes and ecosystem impact. The study emphasizes the importance of improving ecological impact assessment and strategy environmental assessment to guide informed decision making. These goals are essential for alignment development with ecological sustainability, contributing to enhance environmental and socio-economic situation and cooperation for other nations understand similar transition. Thank you. Basam, nice presentation, and from your slide itself shows that 2006 6 to that graph you mentioned that solar energy depends. In which year they start? 2006 or 7. That solar.
Okay, no problem. Right? Graphical representation. This 2015 onwards, and it's increasing. In up to up to 2022, you have data. Okay, what about the dependency of non-renewable energy resources in Yemen? Non-renewable. Actually, we depended only about Non-renewable, okay. The government supports energy about more than $2 billion. Okay, if we are comparing with this data, the non-renewable, so up to what percentage? Actually, good question. Now, in every home, in every shop, in every school, in every hospital and schools, there are solar panels now. In everywhere. So now solar panels more than 50%. But of the dynamic, there is no. Okay. In your third slide, second or third slide, you made a data like 3,000 hours per year. Solar. So no, so then this is sunlight. From where you got that data? This is Scopus. Scopus. So you have to put the reference there. Is there? Okay. Nice. ആണോ എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചില്ലല്ലോ ഇല്ല കാരണം എന്താ പറയാ യമനിൽ പെട്രോളിയം റിസർവ് ഉള്ളതാ അവരുടെ ഒരു 90% നോൺ റിന്യൂവബിൾ ആണ്. നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതാണ് 2016 മുതൽ. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഒന്നും എത്തില്ല, മുക്കുപൊടി പിടിക്കാൻ പോലും തികയില്ല. Good afternoon, everyone. My name is Anupama. I'm a fourth-year integrated botany student at Mes Keveeyam College. I'm here today to present our study of the topic, effects of organic solvents on activity and stability of lipids obtained from Pseudomonas aeruginosa, species PUP2, by solid-state fermentation. Enzymes are the unsung heroes of biochemical reactions. Among these, lipases are versatile by catalyzing hydrolysis, esterification, and transesterification reactions. In our study, we explore how rubber seed flow, a low-cost, underutilized agro-industrial residue, could serve as a possible substrate for lipase enzyme production, and also the effect of different solvents on the activity and stability of lipase enzyme. In the next few minutes, I will guide you through the key aspects of our research, starting from the introduction, followed by materials and methods, results and discussion, and concluding in the possible implications of the study. So, as I mentioned in the topic name, we obtain lipase enzyme through a novel fermentation technique called solid-state fermentation, which simply means using a solid substrate for the production of lipase enzyme. So, we use Keveeyam Brazilian rubber seed flow as the solid substrate, which obtained from a perennial tree in the Euphorbiaceae family called Keveeyam brasiliensis, which is the national rubber tree. And why we chose Keveeyam brasiliensis or rubber seed flow? It's because India is currently holding 8.56 lakh hectares of rubber cultivation, and Kerala contributes a major share. India is the third largest producer and fourth largest consumer of natural rubber. So let's move on to the materials and methods.
The Pseudomonas aeruginosa species BOP2 was obtained from the rumen of Malvari and cultured on a semi-synthetic DUP medium. The substrate that we used in SSF is rubber cyclo. So first we took 4 grams of substrate in 100 ml quantity flask and moistured with 50% of the DUP medium. It was autoclaved at 121 degrees Celsius and 15 side pressure for 15 minutes and inoculated with 0.1 ml of inoculant. It was incubated at 37 degrees Celsius and 150 RPM for lipase production. After the extraction of lipase, the lipase activity was determined by a spectrophotometric method proposed by Gupta et al. This is the equation that we used to determine the lipase activity. The next part of the study was to find the effect of different solvents on the activity and stability of lipase enzyme. For this, different types of solvents were used, such as polar protic solvents, and non-polar solvents. Here, we took 50% of the solvent and 1 ml of purified lipase and interacted with each other at the temperature 25 degrees Celsius and 500 RPM. The lipase activity was measured at 6-hour intervals up to 24 hours. So now that I explained the methods and materials and methods, let's move on to the result and discussion. The maximum production of lipase was obtained at the 24-hour of incubation. It was approximately 33.98 unit time per gram of dry substrate. And from the graph, it is clear that lipase yield decreased with the increasing time of course. This is a diagram showing the effect of non-polar solvents. In this diagram, here the following shows highest lipase activity, which is around 598 unit per ml at the 24-hour incubation, 24-hour time duration, and for each residue, the lipase activity increases with the increase of time duration. But when it comes to polar protic solvents, the observation was completely different, where water showed a greater lipase activity at the 6-hour time duration, and for each residue, the lipase activity decreases with the increase of time duration. A similar observation was also seen on polar protic solvents too, where dilute and sulfoxide show a greater activity at 6-hour time duration. Generally, solvent polarity correlates with enzyme activity and stability in non-aqueous stages. But in our study, a lack of correlation exists, where non-polar solvents show a greater more than 75% lipase activity, whereas polar solvents show less than 25% lipase activity. So there exists a lack of correlation. This can be defined as enzyme activity or influenced by several phenomena, including not only inhibition and activation, but also denaturation. A similar lack of correlation was reported for lipase produced from Acinetobacter species by Hantal and Snellman et al. And the instability of lipases in polar solvents is due to the solvent penetration into the enzyme, leading to the protein unfolding and subsequent denaturation. In summary, our study highlights how rubber zinc fluoride could act as a potent substrate for the production of lipase enzyme, and also the lipase enzyme shows remarkable activity and stability in non-polar solvent, especially in toluene. And our study also adds value to rubber farming by giving additional income stream, and also it paves the way for more sustainable biotechnological processes for the production and application of lipase enzyme. Lastly, I would like to thank my mentor, Abdul Faisal, Department of Botany, Mes Keveeyam College, and all the contributors who made this research possible. Thank you. Hello, Ma. Nice presentation. And
in conclusion, in addition to activity, you mentioned that these rubber seeds are used for, whether it is used for pulp and paper, reference, I mean, rubber seeds. You have reference for that? Just mention references. Nice presentation, Rama. You have said that there is no correlation in your results. Have you proved it statistically? Have you used any statistical tools to prove that there is no correlation? There are tests for correlation, right? So you could have done that too. How can you explain the future prospect of this project? Rubber seed flows are low cost and underutilized residue. So it can be used in the production of lipids enzyme, and it shows high lipase activity and yield. So it can be used in future. How are you planning to go with this in your future? In your future research, how are you going to carry this? I think I will do more about the studies in biochemical aspects. Do you think the lipase activity in toluene is said to be high, right? Lipase activity in toluene is said to be high. Is that a cost-effective method too? Yes. Fine. So just include a statistical basis also if it's possible. Nice presentation and your slides are very well organized. All the best. Next, I call upon Aparna Shivakumar for the topic effect of soil characteristics of 6 tree species under enriched COD circuit. It's an online mode. കണ്ടല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഫൈസൽ സാറൊന്ന് ചോദിക്കാം അതാ ഞാൻ വെക്കുന്നത് കാരണം എന്തറിയാം. Good afternoon, everyone. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ My topic is effect of soil characteristics of 6 tree species under enriched carbon dioxide supply. Coming to the background of the study, nowadays we know that the amount of carbon dioxide is increasing day by day, and also global warming is a major issue in the current scenario, and also the amount of greenhouse gas is increasing. The objective of United Nations Framework Convention on Climate Change is to stabilize greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent anthropogenic interference with the climate system. The Paris Agreement in 2015 has stressed the urgency to limit global warming within 1.5 degrees Celsius from pre-industrial levels and achieve net zero emissions by 2050. According to 6th assessment report of IPCC, here the global temperature may rise up to 2.7 degrees Celsius from the present level. And also according to... സോറി, നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓഡിയോ ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല. മ്യൂട്ട് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. Okay, sir. Okay. Is it audible, sir? Is it audible, sir? Yes, audible. Is the presentation visible, sir? Presentation visible?
No, it's not visible for us. ഇതപ്പോൾ അവിടെ വെക്കുമായിരിക്കും അല്ലേ? അതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചല്ലേ? ഇത് Is it visible, sir, now? Okay. Visible, sir? Yes, audible. Is the slide visible, sir? May I continue my presentation? Slide is not visible. Okay, sir, 1 minute. Yes, you are audible. Can you please continue? Slide is not visible. Enter screen. Okay, is it visible now, sir? Is it visible, sir? Audible. It is audible, but the slide is not visible. Okay, is it visible, sir, now? Okay, continue. Is it visible, sir, now? Audible? Okay, now okay. It is visible. Okay. Continue. May I continue? Okay. Okay, so at the end of the century, global temperature may rise up to 2.7 degrees Celsius from the present level. And this is according to the sixth assessment report of IPCC. And according to COP27, it's necessary greenhouse gas to peak before 2025 to keep within 1.5 degrees Celsius within reach. So there's an urgent need to reduce the greenhouse gas emissions. And the present study is an attempt in this direction in order to reduce the greenhouse gas emissions. And here in this study, we have started this carbon offset planting is a methodology which is adapted in this study. That is, by planting trees, we can reduce the greenhouse gas emissions. And the objectives of the study: identification of avenue tree species ideal for tropical climatic conditions, multiplication nurseries, and maintenance up to the desired stages of growth for experimentation, conducting carbon dioxide sequestration studies in selected plants using controlled growth chambers, then the effects of soil characteristics under elevated carbon dioxide supply. Methodology of the study: raising of saplings. That is, for raising saplings, we have collected seeds from KFRA, and the seeds were soaked and sown in nursery beds for germination. The germinated saplings were transferred to grow back and in containing soil, sand, and cow dung, and they were nurtured for 18 months in polyhouse till experimentation. Saplings of 1 year old Mimosopsilingi and Syzygium cumini were collected from KFRA and nurtured in polyhouse for 6 months. And the nursery trials were conducted in polyhouse. These are some of the studies showing the trials before the experimentation in the control chambers.
And these are the tree species selected for experimentation. That is Terminalia arjuna, then Sweetinea macrophylla, then Pongamia pinnata, then Semiroba glauca, Mimosopsilangi, and Syzygium cumini. These are the 6 species selected for the experimentation. And this is the experimental setup of the study, that is a carbon dioxide control chamber. Here, the experiment is conducted in 2 control growth chambers. We have used 2 chambers, and the volume of the chamber is around 6.32 meter cube, and it was constructed using PVC frames and covered with 1 mm thick transparent polyvinyl chloride sheets. The control chamber was equipped with the facility for the supply of ambient air through an air compressor, and treatment chamber was equipped with the facility for the supply of carbon dioxide and air mixture in specific doses. Here, this is the control chamber, and the other one, the treatment chamber. Here, in the study, we have facility for irrigation, and also this facility, exhaust facility is provided here. And also for monitoring temperature and humidity, there is hygrometer placed inside the chamber. And morning and evening, we are measuring temperature and humidity inside the chamber. These are the facilities associated with the carbon dioxide control chamber. The CO2 cylinders with flow regulators. And in the first picture, we can see the gas cylinder for supplying the carbon dioxide. And also there is one pump which is used for mixing both carbon dioxide and air into the chamber. And the last picture, you can see the carbon dioxide analyzer, using which we can measure the carbon dioxide present in the chamber, in both the control and treatment chamber. So CO2 cylinder, the nebulizer facility is present, then NDR, that is infrared gas analyzer for measuring carbon dioxide. Then for measuring the temperature and humidity, we have hygrometer, then semi-automated facility for irrigation of plants is present. Exhaust facility is also present in order to pump out the excess carbon dioxide which is present inside the chamber. These are the standardization experiments conducted. That is, without keeping the plants inside the chamber, we have, that is, ambient air is supplied every morning to the control chamber for 15 minutes. The resultant carbon dioxide within the chamber is analyzed in the morning and evening. And in the control chamber, around 450 to 500 ppm carbon dioxide is maintained in the chamber. And the carbon dioxide is measured in both in the morning and evening. And also in the treatment chamber, we are measuring the carbon dioxide present in the morning and also in the evening. And as long as we are giving the ambient air in the control chamber, the same duration we are giving carbon dioxide to the treatment chamber. And here for measuring, we are measurement around 900 to 1000 ppm of carbon dioxide is maintained in the treatment chamber. Temperature and humidity is also monitored throughout the period of experimentation for 15 days. And from the measurement of carbon dioxide, we have calculated the day and night flux of carbon dioxide throughout the period of experimentation. These are the experiments which are conducted using the saplings of tree species. By keeping the plants inside the chamber, the same process have been repeated. That is, the same standardization study has been repeated by keeping the plants inside the chamber. That is, by measuring the carbon dioxide in the morning and also in the evening in both the chambers. Also, temperature, humidity is measured both in the morning and evening from day 1 to day 15 of the experimentation. Then here, soil pH, that is the soil parameters. Soil pH has been measured using pH meter. Then soil moisture, then soil nitrogen, phosphorus and potassium, then carbon were also assessed on 1st and 15th day of the experimentation. Then Wilcoxon-Sign rank test was performed to test if there was significant difference between the change in soil characters between the initial and final day of the treatment, between the control and treatment. Coming to the results. Here, these are the graph showing the effect of the elevated CO2 on soil moisture, soil pH, and soil carbon. Here, the soil moisture decreased in Terminalia arjuna and Sweetinea macrophylla under elevated carbon dioxide. Soil pH decreased in Terminalia arjuna and Semiroba glauca under elevated carbon
Sir, is it clear? Yeah, it is clear. You can start. Let me start, sir. Okay, sure. Good afternoon. My name is Sanika, MPH student of Calcutta University. My paper title is Factor Structure Study on Mental Toughness and Coping Strategies among National Level Women Gymnasts. Statement of the problem. The purpose of the study was to identify those prominent factors on mental toughness and coping strategies among national level women gymnasts. Research questions. Is there any prominent factors in mental toughness among national level women gymnasts? Is there any prominent factors in coping strategies among national level women gymnasts? Is there any prominent factors in mental toughness and coping strategies among national level women gymnasts? Objectives of the study. To find out the prominent factors on mental toughness among national level women gymnasts. To find out the prominent factors on coping strategies among national level women gymnasts. And to find out the prominent factors on mental toughness and coping strategies among national level women gymnasts. Hypothesis. It is hypothesized that there will not be any prominent mental toughness factors among national level women gymnasts. It is hypothesized that there will not be any prominent coping strategies factors among national level women gymnasts. It is hypothesized that there will not be any prominent mental toughness and coping strategies among national level women gymnasts. Delimitations. The study was delimited 50 national level women gymnasts of age between 15 to 28 years. The study was delimited to selected psychological variables such as mental toughness and coping strategy. Although the questionnaire is about coping skills, the study refers to coping strategies. And the study was further delimited to selected mental toughness questionnaire developed by Dr. Alan Goldberg, 1998, and athletic coping skill inventory developed by R. Smith et al., 1995. Limitations. A social economic background of the subjects cannot be controlled by the scholar. This might have affected the response of the subject. These are considered as limitation of the study. Previous experience of participation of the players was not considered in the study. Hence, it is considered as a limitation of the study. As the questionnaire is in English, the players chosen for the study were having enough basic knowledge of English. For those who have not understood, the meaning is explained in the reasonable language, which may be considered as the limitation of the study. Players' attitude towards the questionnaire was another limitation of the study. Significance of the study. The result of the study may help identify the prominent mental toughness factors among national level women gymnasts. The result of the study helps to coping skill ability among national level women gymnasts. Finding of the study will be helpful for the psychological assessment of players. Finding of the study will be helpful to coaches, trainers, physical education teachers, and players to identify their weakness on various factors of mental toughness and coping skill. Selection of subjects. The subjects selected for the study were 50 national level women gymnasts aged between 15 to 28 years who has been participated in the National Gymnastic Championship 2023-24 on February 2024 at Kozhikode, Kerala. Selection of tools, athletic coping skill inventory, mental toughness questionnaire. Selection of variables, mental toughness, subdomains, reboundability, ability to handle pressure, concentration ability, confidence level, and motivation. Coping strategies are subdomains, coping with adversity, peaking under pressure, goal setting or mental preparation, concentration, freedom from worry, confidence and achievement motivation, coachability. Administration of the tools. The data for this study was collected during the National Championship in Kozhikode, Kerala. The objectives and purpose of the study were explained to national level women gymnasts. Prior to filling the questionnaire, the researcher provided detailed instruction. Participants were oriented on the study's objectives and research questions. They were then provided with the mental toughness questionnaire and the athletic coping skill inventory questionnaire.
statistical techniques, descriptive statistics, and factor analysis. Discussion of findings. Within the limitation of the study, the following findings were drawn from the present study applicable to women gymnasts. The result of the previous study were consistent with the previous findings that the most crucial psychological skill of excellence in gymnastics are coping with adversity, setting goals, confidence, freedom from worry, coachability, and self-efficacy. The findings of the study indicates the most important psychological skills of gymnastics performance are coping with the adversity, goal setting, confidence, freedom from worry, coachability, and self-efficacy. Carifelia Dargalu. Discussion hypothesis. 5 prominent factors have been extracted after factor analysis from among the selected mental toughness subdomains. Here, the hypothesis 1 was rejected. 4 prominent factors has been extracted after factor analysis from among the selected coping skill subdomains. 9 prominent factors have been extracted after factor analysis from among the selected mental toughness and coping skill subdomains. Summary. The purpose of the study was to identify those prominent mental toughness and coping skill factors among national level women gymnasts. To achieve the above purpose of the study, national level women gymnasts were selected. A total of 50 women gymnasts were selected for the study, and the age of the subject ranged from 15 to 28 years. The subjects were selected from the study was those who are member of national level gymnast championship during the calendar year 2024. The findings of the study revealed that prominent factors have been extracted after factor analysis among the selected mental toughness and coping skill variables of national level women gymnasts. Conclusions. Mental toughness variable. There are prominent mental toughness subvariables among national level women gymnasts. It is concluded that mental toughness variable of national level women gymnasts have 2 prominent factors. Factor 1 of mental toughness variable of national level women gymnasts were characterized by 3 variables from the selected 5 variables, namely reboundability, concentration ability, and confidence, were heavily loaded items. This factor accounted for 37.92% of the total common factor account by the 2 factors. Since confidence is the heavily loaded item, this factor can be called confidence factor. And factor 2 of mental toughness variable of national level women gymnasts were characterized by 2 variables from the selected 5 variables, namely pressure handle and motivation, were heavily loaded items. This factor accounted for 20.25% of the total common factor accounted by the 2 factors. Since pressure handling is the heavy loaded item, this factor can be called pressure handling factor. And coping skill variable. It is concluded that coping skill variable of national level women gymnasts have 2 prominent factors. Factor 1 of coping skill variable of national level women gymnasts were characterized by 2 variables from the selected 7 variables, namely coachability, freedom from worry, were heavily loaded items. This factor accounted for 29.70% of the total common factor accounted by the 2 factors. Since freedom from worry is the heavy loaded item, this factor can be called freedom from worry factor. Factor 2 of coping skill variable of national level women gymnasts were characterized by 2 variables from the selected 7 variables, namely goal setting and peaking under pressure, were heavily loaded items. This factor accounted for 20.77% of the total common factor accounted by the 2 factors. Since goal setting is the heavily loaded item, this factor can be called goal setting factor. And both mental toughness and coping skill variables, it concluded that mental toughness and coping skill variable of national level women gymnasts have 4 prominent factors. Factor 1 of mental toughness and coping skill variables of national level women gymnasts were characterized by 4 variables from the selected 12 variables, namely reboundability, confidence, coachability, and freedom from worry. This factor accounted for
0.93% of the total common factor accounted by all the three factors, since freedom from worry is heavily loaded item. This factor can be called as freedom from worry factor. Factor 2, mental toughness and coping skill variables. National level women gymnasts were characterized by two variables from the selected 12 variables, namely concentration ability and confidence and achievement motivation. This factor accounted for 12.76% of the total common factor accounted by all the three factors. Since confidence and achievement motivation is the heavily loaded item, this factor can be called as confidence and achievement motivation factor. And factor 3, of mental toughness and coping skill variables of national level women gymnasts were characterized by two variables from the selected 12 variables, namely motivation and goal setting and mental preparation. This factor accounted for 9.97% of the total common factor accounted by all the three factors. Since goal setting and mental preparation is the heavily loaded items, this factor can be called goal setting and mental preparation factor. Factor 4, of mental toughness and coping skill variable. National level women gymnasts were characterized by only one variable from the selected 12 variables, namely pressure handling. This factor accounted for 8.70% of total common factors accounted by all the three factors. Since pressure handling is the heavily loaded item, this factor can be called as pressure handling factors. Thank you, Sanika Moore. Due to the lack of time, we move on to next center. Sayona Babu. Are you ready, ma'am? Thank you, sir. Thank you. Yes. Yeah, you become so that it's okay. Okay, sir. Good afternoon. Myself Shiona Babu. I am MPed student of Calicut University. I am here to present my paper named Winning Minds, Examining Coping Strategies in Successful and Unsuccessful Women Soccer Players. Introduction. The psychological characteristics of elite athletes have been an area of significant interest in the field of sports psychology. Successful athletes have been observed to possess distinct psychological traits that differentiate them from their less successful counterparts. This study aimed to examine the coping strategies employed by successful and unsuccessful women soccer players with the goal of identifying key factors that contribute to their performance outcomes. Methodology. Participants, 80 women football players, their age range between 18 to 25 from the South Zone Inter-University Championship, University of Calicut, held on December 2023. Unsuccessful teams, 40 players from Tamil Nadu Sports University, Alagappa University, Bangalore University, Mangalore University. Successful teams, 40 players from Annamalai University, Wales University, Madras and Calicut University. Tools, Athletic Coping Skills Inventory, ACSI 28. Likert Scale Questionnaire by R.E. Smith et al. 1995. Process briefing on study objectives, questionnaire completion, immediate response collection. Data confidential collection from 40 successful semi-finalists and 40 unsuccessful initial round teams. This is a table of principal common analysis on coping strategies among combined successful and unsuccessful defenders of women soccer players. The table shows a total of 5 factors were identified in the coping strategies among combined successful and unsuccessful defenders of women soccer players. Factor 1, 3 variables were extracted: coping with adversity, confidence and achievement motivation, and goal setting and mental preparation. Factor 2, 1 variable was extracted: goal setting and mental preparation. Factor 3, 1 variable was extracted: concentration. Factor 4, 1 variable was extracted: coachability. Factor 5, 2 variables was extracted: coachability and peaking under pressure. This is a table of principal common analysis on coping strategies among combined successful and unsuccessful strikers of women soccer players.
This table shows a total of 5 factors were identified in the coping strategies among combined successful and unsuccessful strikers of women soccer players. Factor 1, 5 variables were extracted: coping with adversity, concentration, confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation, peaking under pressure. Factor 2, 3 variables were extracted: coachability, confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation. Factor 3, 3 variables were extracted: coping with adversity, concentration and peaking under pressure. Factor 4, 1 variable was extracted: freedom from worry. Factor 5, 1 variable was extracted: freedom from worry. This table is two-way ANOVA. We can see from the table above that there was no statistically significant difference in mean total score between successful and unsuccessful, and also no significant difference between the strikers and defenders in total score. Conclusion: within the limitation of the study, the following conclusions were drawn from the present study applicable to the successful and unsuccessful women soccer players. The combined factor analysis of successful and unsuccessful strikers. Factor 1, 5 variables were extracted: coping with adversity, concentration, confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation, peaking under pressure. Factor 2, 3 variables were extracted: coachability, confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation. Factor 3, 3 variables were extracted: coping with adversity, concentration, peaking under pressure. Factor 4, 1 variable was extracted: freedom from worry. Factor 5, 1 variable was extracted: freedom from worry. The combined factor analysis of successful and unsuccessful defenders highlights: Factor 1, 3 variables were extracted: coping with adversity, confidence and achievement motivation, goal setting and mental preparation. Factor 2, 1 variable was extracted: goal setting and mental preparation. Factor 3, 1 variable was extracted: concentration. Factor 4, 1 variable was extracted: coachability. Factor 5, 2 variables were extracted: coachability and peaking under pressure. Thank you. Now we are concluding this session. I welcome Professor Matthew sir to give the feedback and evaluation. Also, നമ്മളിവിടെ ഒരു വാർക്കോട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ശേഷം നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ സെഷൻ ഉണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കും. എല്ലാവർക്കും നോക്കി. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രസന്റർക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു മൊമെന്റോ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ Can't hear. ഹലോ സിയാ. Yes, sir. Okay. Thank you. കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. Thank you, sir. We are running out of time. First of all, it's a blessing for me to stand in front of my own Guru, Sir, who inspired me a lot. എന്റെ ലൈഫിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു. പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന നേരല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു സാറ് ക്രൈസ്റ്റിൽ 3rd ഇയർ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നതും ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫ്ലുവൻസി ഒക്കെ ഫിസിക്കലി ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് ഇപ്പോഴും ഒരു പരിധി എല്ലാം ഇപ്പോഴുണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ഇത്ര ഫ്ലുവന്റ് ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും, ബോഡി ലാംഗ്വേജും പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ്, പക്കാ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം സാറാണ്. അത് ഇപ്പോഴും എന്നും. അപ്പൊ സാറിന് മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാനും ഇതിനൊക്കെ അവസരം കിട്ടിയതിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അപ്പോ ഇൻഡിവിജ്വലി ഓരോരുത്തരും എടുത്ത് പറയുന്നില്ല, കാരണം ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. നല്ല വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു. PPTകള് എല്ലാം ക്ലിയറും കൺസൈസ്ഡും ആയിരുന്നു. വെൽ പ്രസന്റഡ് ആണ്. ഇൻഫോർമേറ്റീവ് സ്ലൈഡ്സ് ആണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി എന്റെ പക്ക ഓർഗനൈസ്ഡ് ഫോമിൽ പോവാതെ ഇരുന്നാണ് ഞാനായിരിക്കാം. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഫോർമൽ രീതിയിലേക്ക് കണക്ട് പോവാത്ത ചിലപ്പോൾ ആള് ഞാനായിരിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായി ചെയ്തു. സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു കൂടുതൽ. നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്സിറ്റോക്സിനും ഡോപ്പമീനും ഒക്കെ സ്പോർട്സിൽ നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഫീൽ ഗുഡ് ഹാപ്പി ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ സെക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവമാണ്. അപ്പൊ അത്രമാത്രം സൈക്കോളജിക്കലി സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ
ഒരു ടോണിക് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിസിൻ പോലെ സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും നന്നായി പ്രസന്റ് ചെയ്തു. ആരെങ്കിലും എടുത്ത് പറയണില്ല. സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു ചിലവര് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്തു, നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് ചെയ്തു. ഒരു സജഷൻ ഉള്ളത്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡികള് സ്പോർട്സിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സമൂഹത്തിലേക്കും കൂടി എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ കൂടി, കാരണം അതാണ് സോഷ്യൽ സർവീസ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. നമ്മൾ സ്റ്റഡി പ്യുവർ സ്പോർട്സ് പ്യുവർ പ്രൊഫഷണൽസോ പ്ലേയേഴ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ സാധാരണ ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഗുണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റഡി പോവുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ബെറ്റർ. അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. താങ്ക് യു. Thank you, sir. As it is time for vote of thanks, I welcome Saruni Martha, our new faculty officer, to deliver the vote of thanks. Good afternoon all. My name is Saranima, one of physical education faculty in Mes Keveeyam. And I would like to thank each and everyone participated in the international conference conducted by our institution. I especially thank Professor Matthew Isaac sir from MD College, Pali. Thank you, sir. And I thank each and everyone participated in the international conference. Thank you all for participating in this conference. Thank you. എല്ലാവരും യുവാക്കളോട് സ്കാൻ ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ യുവാക്കളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ നമ്മുടെ സൈക്കോളജി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി അതുപോലെ ഫുഡ് ക്യാൻറ്റീൻ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലും വലിയ പങ്കുവഹിച്ച രണ്ട് പ്രധാന കുടുംബങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുമുണ്ട്. മണപ്പാട് കുടുംബവും കറുകപ്പാടത്ത് കുടുംബവും. മുസ്ലിം നവോത്ഥാനത്തിനായി രൂപം കൊണ്ട ആദ്യത്തെ സംഘടിത സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയായ ഐക്യസംഘത്തിന്റെ പ്രധാന സംഘാടകൻ മണപ്പാട്ട് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഹാജിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് വിദ്യ Good afternoon, everyone. It is with immense pleasure that I stand before you to welcome all of you to the second day of our international conference, Insight. This conference aims to have intellectual discourses and meaningful discussions on topics of significant importance, bringing together some of the most brilliant minds across academic and professional domains. First and foremost, I would like to extend my heartfelt welcome to our respected principal, Dr. Vinod Kumar KP, who will deliver the introductory speech and set the tone for today's gathering. Your guidance and leadership are the foundation upon which this event has been meticulously organized. Welcome you, sir. We are deeply privileged to have two esteemed keynote speakers for this occasion. Professor Dr. L. Sushma, Vice Chancellor of Malayalam University, and Professor K.K. Geeta Kumari, Vice Chancellor of the University of Sanskrit. Their keynote address promised to enlighten us with profound insights and broaden our perspectives. Thank you for gracing this conference with your presence and a warm welcome to the session. Welcome, ma'am. Hello. Also, we have with us our College Management Secretary, Dr. Mohammed PP, and our College Management Treasurer, Mudin Guti Parel, sir. I extend my heartfelt welcome to both of you. Welcome, you, sir. I also take this opportunity to acknowledge Professor Nisati, our IQAC coordinator, whose unwavering support and commitment have been instrumental in making this event a reality. Welcome you, sir. Lastly, I warmly welcome all the participants, delegates, faculty members, and students who have gathered here today. Your enthusiasm and curiosity are the driving force behind the conference success. With that, let us begin the session, starting with the introductory speech by Dr. Vinod Kumar KP. Welcome you, sir. Thank you, and I wish you a fruitful engagement conference. Most respected Honorable Vice Chancellor of Sanskrit University, Geeta Kumari teacher, Mohammed Ali sir, Moidin Guti sir, Anupama, Nisab, other faculty members, delegates, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കോൺഫറൻസിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഒരു സെഷനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. കാരണം ഒരു സർവകലാശാലയുടെ നമ്മളെല്ലാം ഒരു അഫിലിയേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോളേജുകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് വിഷൻ എന്താണെന്ന് ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ പ്രാക്ടീസസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ടോപ്പിക്കിൽ ഒരുപക്ഷെ സർവകലാശാലയെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു വിഷൻ എന്ത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാൻ ഈ സെഷന് ഏറ്റവും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ മൂന്ന് വൈസ് ചാൻസലർമാരാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. അതിൽ ഒന്ന് ഗീതാകുമാരി ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചർ കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയിൽ ഒരുപാട് കാലം പ്രൊഫസറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം കോഴിക്കോട് സർവകലാശാലയുടെ അക്കാഡമിക്കുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ചുമതലകളും ടീച്ചർ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രൊഫസറാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസ് ചെയർമാൻ, വിവിധ ബോർഡുകളുടെ ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ളത്, അക്കാഡമിക് കൗൺസിൽ മെമ്പർ, ഡീന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീച്ചർ അക്കാഡമി രംഗത്ത് പുലർത്താത്ത ഒരു ഇതുമില്ല. ഒരുപാട് പബ്ലിക്കേഷനുള്ള നമുക്കൊക്കെ ഏറ്റവും എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിലെ ഞാൻ സർവകലാശാലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനും ടീച്ചറുടെ ഒക്കെ ഒരു വാല്യുബിൾ അഡ്വൈസ് നമുക്ക് പലതിനും മുന്നോട്ട് പോകാനും സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടീച്ചറുടെ ഈ ക്യാമ്പസിൽ കിട്ടുന്നതിനുള്ള അതിയായ സന്തോഷം, ഈ കോൺഫറൻസിന്റെ ഒരു മുഖ്യ അതിഥിയായി കിട്ടുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം ഒരിക്കൽ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്. അതുമായി തന്നെ നമ്മളോടൊപ്പം
പങ്കെടുക്കുന്ന മറ്റൊരു വൈസ് ചാൻസലർ മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറാണ് സുഷ്മ ടീച്ചർ. ടീച്ചർ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസിൽ വരുമെന്ന് ഉറപ്പ് വന്നായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുകയാണ്. അത് ടീച്ചറുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ നമ്മളെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നു പറയുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളത് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ടീച്ചർക്ക് ഈ വേദിയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിലുള്ള ഒരു വിഷമവും നമ്മളോട് പങ്കുവയ്ക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗിന് ശേഷം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഈ വേദിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം സംവദിക്കും. മലയാളത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രൊഫസറാണ്, എഴുത്തുകാരിയാണ്. വിവിധ തലങ്ങളിൽ ടീച്ചർ അക്കാഡമിക്സിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ടീച്ചറെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ പങ്കുചേരുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മറ്റൊരു വൈസ് ചാൻസലർ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലറാണ്. സാറ് ഗവർണറുടെ ഒരു മീറ്റിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരക്കിലാണെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സാർക്ക് ഈ വേദിയിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. സാറ് ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ഓഫീസറായിട്ട് ഗവർണർ ഓഫീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം MES കുടുംബത്തിലെ MESന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ്, റിട്ടയർഡ് ഫോർ IPS ഓഫീസർ. സാറേയും നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ ഫിസിക്കലായിട്ട് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഡെലിഗേറ്റ്സിനോട് സംവദിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി സാറുടെ ഒരു ആബ്സൻസ് നമ്മളിവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ടീച്ചറുടെ ലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിൽ കണ്ടത് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ലോകക്രമത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ഒരുപക്ഷെ അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ സാഹചര്യം ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമാവാം, ഒരുപാട് റെഗുലേഷൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുമാകാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം അൾട്ടിമേറ്റ്ലി മാർക്കറ്റിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവും. കോവിഡിന് ശേഷം, കോവിഡിന് മുമ്പും ടെക്നോളജി വലിയ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ COVID-19 ശേഷം ടെക്നോളജി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഒരു ഇമ്പറേറ്റീവായി മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അത് ഏതിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, ക്ലാസ് കണ്ടന്റിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, ഡെലിവറിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, പബ്ലിക്കേഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, പാറ്റന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും, അഡ്മിഷന്റെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെയും ERP സൊല്യൂഷന്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ഏത് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴും അത് ആക്സസ്, ഇക്വിറ്റി, എക്സലൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു 2023 കണക്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ GR റേഷ്യോ ഗ്ലോബൽ റേഷ്യോന്റെ താഴെയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. അതേസമയം കേരളത്തിലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ രീതിയിലാണ്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ടീച്ചറെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുന്നു, 1800 കുട്ടികളിൽ 1200 ലേഡീസ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവാണ്. അതേമാതിരി മറ്റൊരു ഫിസിക്കലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ പങ്കാളിത്തം, മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിന്റെ പങ്കാളിത്തം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമസ്യകളാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഗവേണൻസ്. ഇപ്പൊ ഇന്നലെ പോലും മാധ്യമങ്ങൾ മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന UGC റെഗുലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. നിയമസഭ പോലും കൂട്ടായിട്ട് ഇന്നലെ മിഞ്ഞാന്നൊക്കെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട്. റെഗുലേഷൻസ് 86 തൊട്ടിട്ടാണ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായത്. ഒരുപക്ഷെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗയിലെ ഏത് ചർച്ച എടുക്കുമ്പോഴും 1948 രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തൊട്ട് Hello, Vidya madam. Hello. Hello, Vidya madam. Hello, audible ആണോ?
ഹലോ ഓഡിബിൾ ആണോ? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, ആകെ പ്രശ്നം. ഹലോ അവർ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലാന്ന്. ഹലോ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ VC ഓക്കെ ഓക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗസ്റ്റ് അല്ലേ? നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗസ്റ്റ് അല്ലേ? ആ അല്ല, ഞാൻ ഇന്ത്യന്നല്ലേ, പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്? വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണ്. ഫാക്കൽറ്റി ഫ്രം സെന്റ് ജോസഫ് കോളേജ് എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മള് ഓണാക്കിയപാട് വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് അതിലുണ്ട്. സാരാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് സാറ് ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് കേറുന്നു പറഞ്ഞു. സാറാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആരാന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. സാറിന്റെ മെസ്സേജ് അയച്ചിരുന്നു. വൈഫൈ ഇടുന്നില്ല. ഇന്നോ? ഇല്ല, ഇന്നലെ അന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളവിടെ ഫിസിക്സിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലീവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒന്ന് അതങ്ങനെ പറഞ്ഞോടെ. ഒഫീഷ്യലി നമുക്ക് സ്ട്രീമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് പറയാലോ. ഒന്നൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് ലീവ് ചെയ്തിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. പിന്നെ ടീച്ചറെ, നമ്മൾ കൊടുത്ത ലെറ്റർ ഓപ്പൺ സാറുണ്ട്, അത് സാറിൻ്റെതോട് വെക്കുവോ? അതുകൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒന്ന് തീരുമാനമാക്കിയിട്ട് പറയട്ടെ, അപ്പൊ വരാം. ലിങ്ക് പോയിക്കുന്നത് വേറെ എനിക്കറിയില്ല. ഇവർക്ക് പ്രോഗ്രാമില് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല അതില്, പ്രത്യേകം അവർക്കല്ലേ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക? അന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ
താമ്ബാലം ത്രിപുരാ ശിവേന സഹിതാം ധ്യായാമി 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 മൂകാംബികാം താമ്ബാലാം ത്രിപുരാം ശിവേന സഹിതാം ധ്യായാമി മൂകാംബികാം. Dear friends, നമ്മൾ ഭാരതീയർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട്, അസതോമ സദ്ഗമയ തമസോമ ജ്യോതിർഗമയ എന്ന്. ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്. എവിടെയാണ് ഇരുട്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിവിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, എന്താണ് അറിവ് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വേദം നമ്മൾ ഭാരതീയ ഒരു പാരമ്പര്യത്തെ, ശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേദത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരംഭിക്കുക. കാരണം വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അറിവ് എന്നാണ്. ടു വിദ്, അറിയുക എന്നുള്ള ധാതുവിൽ നിന്നാണ് വേദം എന്ന വാക്കുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അറിയുക, എന്തിനെയാണ് അറിയേണ്ടത്? ഈ പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സത്യം എന്നുള്ളതിനെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടി രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അക്കാലത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ അറിവ് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന്റെ ദുഃഖോസാനുക്കളിലൂടെ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ, അവര് യൂറോപ്യൻസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിലെ ഭാഷയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത ഇന്തോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽപ്പെടുന്ന സംസ്കൃതത്തിന് സംഭവിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ സംസ്കൃതം പോലെ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ കൾച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ കലാചാര എന്നാണ് അതിന്റെ സംസ്കൃത വാക്ക്. കൾച്ചർ, കലാചാര, ആചരിച്ചു വരുന്ന ഒരു കല, ഒരു സമൂഹത്തിലെ കൂട്ടം ജനങ്ങൾ ആചരിച്ചു വരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തലയിൽ ഇരുന്ന ക്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ക്ലിപ്പിതം, അതായത് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ബ്രദർ, സോസ, സിസ്റ്റർ, എന്താ പറയാ, മാതാ, മദർ, ഇങ്ങനെ ചാരു, ചാമു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എടുത്ത് നോക്കിയാലും സമാനമായ പദങ്ങളുടെ നിര ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് സംസ്കൃതവും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജും നമ്മൾ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ. ഒരു അങ്ങനെയാണ് കമ്പാരറ്റീവ് ഭാഷാ പഠന മേഖല തന്നെ വരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇങ്ങനെ അറിവ് എന്ന പദത്തെ കാണിക്കുന്ന വേദം, അല്ലെങ്കിൽ അറിവ്, അതാണ് അക്കാലത്ത് വേദമാണ് എല്ലാ അറിവിന്റെയും സാരമൂലമായി നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആശയം വന്നത്? അത് സാമാന്യ ജനങ്ങൾ, അന്നുണ്ടായിരുന്ന കന്നുകാലി മേയ്ക്കുന്ന, കൃഷി നടത്തുന്ന അന്നത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള അവരെ ഭയപ്പെടുന്നതിനെയുള്ള പ്രാർത്ഥന. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് പാമ്പിനെ പൂജിക്കുന്നത്? നമുക്ക് പാമ്പിനെ പേടിയാണ്, അതുകൊണ്ട് നാഗങ്ങളും നാഗദൈവങ്ങളും നമ്മൾ പൂജിക്കുന്നു. അതുപോലെ രാത്രി ഭയമാണ്, ഉഷസ്, കാറ്റ്, തീയ്, എല്ലാം, മഴ, ഇതെല്ലാം വന്നിട്ട് പൂജയ്ക്കുള്ള ദൈവങ്ങളാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്ന തത്വങ്ങളെ ദൈവങ്ങളായി ആരാധിച്ച് സ്തുതിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് നമ്മൾ വേദം എന്ന്. അത് 4 തരം വേദങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഇതിലൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇതില് യാഗം എങ്ങനെ ചെയ്യണം, അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ സത്യങ്ങളെ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തത്വങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെയാണ് നമ്മൾ യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദത്തിന്റെ സംഹിതകൾ, വേദസംഹിതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി അന്നുള്ള സ്തോത്രങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്തുതികൾ, ഇതാണ് ഈ ഋഗ്വേദം പോലെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. യജുർവേദം പോലെയുള്ളവ എങ്ങനെ യാഗം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കർമ്മകാണ്ഡമാണ്, അതായത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയലാണ്. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നു. പിന്നെ ഇത് അരണ്യകങ്ങൾ, ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, അരണ്യകങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം ഉപനിഷത്തുകളിൽ ചെന്ന് നിൽക്കും. അത്രയും ഭാഗം വേദസാഹിത്യം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. ഇനി ഈ വേദത്തെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ആവശ്യമാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ശാസ്ത്ര പഠനങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ വേദത്തെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് വേദാംഗങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ വേദം പ്രപഞ്ചത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർണ്ണിക്കുന്ന അന്നത്തെ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ് പറയുക. രചിച്ച ഋഷികളെ പറയുക മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്? മന്ത്രം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു, വിശ്വാസമാണ് കേട്ടോ.
അതാണ് അപൗരുഷേയം. ആരും എഴുതിയതല്ല, പുരുഷന്മാരും എഴുതിയതല്ല എന്ന് പറയാനാണ് മന്ത്രങ്ങളെ, വേദത്തെ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? പ്രപഞ്ചത്തിൽ മന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇവരത് കാണുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഋഷിവര്യന്മാരെ മന്ത്രദ്രഷ്ടാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ വേദമന്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്, അപ്പൊ അല്ല ഇത് എഴുതി വെക്കുകയല്ല. അപ്പൊ ഈ ലിപി ഇത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയാണ്. കേട്ടുകൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും, അടുത്ത തലമുറ അത് കേട്ട് പഠിക്കും, അവര് വീണ്ടും ചൊല്ലിക്കൊടുക്കും. അങ്ങനെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് അടുത്ത തലമുറയിലേക്ക് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ശ്രവണത്തിലൂടെ, ശ്രുതിയിലൂടെയാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദത്തിന് ശ്രുതി എന്നും പേരുണ്ട്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് ശിക്ഷ, കൽപ്പം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്, ജ്യോതിഷം. 6 വേദാംഗങ്ങളാണ്. ഈ വേദാംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ വേദത്തെ നേരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടുന്നാണ് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പഠനം തുടങ്ങുന്നത്. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ അവന് ശിക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലത്തെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ് അല്ലെ. ഒരു വധശിക്ഷ വന്നു, അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച. ഈ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള ശിക്ഷയല്ല. ഈ വൈദിക കാലത്തുള്ള ശിക്ഷ ഫോണറ്റിക്സ് ആണ്. ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് അധ്യാപകൻ ഇരുത്തി ഇവനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഉച്ചാരണമാണ് ശിക്ഷ. ഇവൻ പറയണമല്ലോ, തിരിച്ചു പറയണമെങ്കിൽ ഇവൻ അറിയണമല്ലോ. അപ്പോ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഉച്ചാരണമാണ്, ഫോണറ്റിക്സ് ആണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ ശബ്ദവും ഉച്ചരിക്കുന്നത്. ഏതൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ്? നിങ്ങൾ ആ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം? കായ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ, ഹായ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മ എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം. വായ തുറന്നാൽ ആദ്യം എന്താ കിട്ടുള്ളൂ? ആ എന്നുള്ള അക്ഷരം കിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരത്തിൽ ചോദ്യം കിട്ടിയില്ല കുട്ടികൾ ആ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്തേ വരുള്ളൂ? ആ എന്ന് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് വായ അടച്ചു തുറന്നാൽ വായു മൂക്കിലൂടെയും വായിലൂടെയും പോയി നമുക്ക് മാ എന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ അമ്മ എന്ന് അത് വിളിക്കുന്നത്. കുട്ടി ബോധപൂർവം ഒന്നുമല്ല. വായ തുറന്നാൽ കുട്ടിക്ക് ആ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത്താന്ന് കിട്ടും. വായ മാത്രം അടച്ച് തുറന്നാൽ കുട്ടിക്ക് കിട്ടും താന്ന് കിട്ടും. എന്നിട്ട് നാവും ഈ പല്ലിന്റെ ഭാഗം കൂടെ വിടിപ്പിച്ചാൽ അപ്പൊ അച്ഛൻ പറയാം അച്ഛനെ വിളിച്ചെന്ന്. ഒന്നുമല്ല, കുട്ടിയതൊന്നുമല്ല, കുട്ടിക്ക് ഇത് പറയാൻ വയ്ക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനെ അക്ഷരങ്ങൾ കുട്ടി പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഈ ഏത് ഉച്ചാരണ സ്ഥാനത്തിലൂടെയാണ് ഓരോ വർണ്ണവും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത്? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓരോ ശബ്ദവും എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ആ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ വായ തുറന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അക്ഷരം എന്നൊരു തരത്തില്. കായ് എന്ന് പറയണമെങ്കിലും ഹായ് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ട തന്നെ. അക്കുഹ വിസർജനീയാനം കണ്ടഹ ഈ ച യ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താലുക്കൾ വേണം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ശബ്ദവും എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള ശാസ്ത്രം, അതിനെയാണ് ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രാതിശാക്യങ്ങളൊക്കെ അത് വളരെ ഗംഭീരമായി BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് കേട്ടോ. അത് വളരെ കൃത്യമായി രചിക്കപ്പെട്ട് കൃത്യമായി അതിന് നിയമം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും പാശ്ചാത്യരെയാണ് നമ്മൾ പകർത്തുക. പാശ്ചാത്യരാണ് നമുക്ക് ഗംഭീരന്മാര്. 17-ാം നൂറ്റാണ്ടില് അലോപ്പതിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റോട് കൂടി ഹ്യൂമൻ അനോട്ടമി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യന് തൊണ്ടയുണ്ട് എന്നും ഈ തൊണ്ടയിലൂടെയാണ് വർത്താനം പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് അവരെന്ത് പഠിക്കുന്നത്? ഈ ഫോണറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഷാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ BC 3-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തീർത്തു വെച്ചതാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രമാത്രം ആക്യുറേറ്റും അത്രമാത്രം സ്കോളർലിയുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചാരണത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശിക്ഷ. കൽപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യാഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേദത്തിന് ചിതി ഉണ്ടാക്കണം. ചിതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഹോമകുണ്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ചിതി എന്ന് പറയുക. അത് പല ഷേപ്പിൽ, പല വലിപ്പത്തിൽ, പല തരത്തിൽ. അപ്പോ അതിനളവ് വേണം. എത്ര ഇഷ്ടികയ്ക്ക് എത്ര അളവ്, അതിന്റെ വ്യാസം എത്ര, ഇത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ ജോമെട്രി വരും, അതിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് വരും, ജോമെട്രി വരും. അപ്പൊ യാഗം നടത്തണമെങ്കിൽ ഏതാണ് സമയം, ഏതാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കാലഗണന വരും. അതേസമയം തന്നെ ഈ യാഗകുണ്ടത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അളവുകൾ, ചിതിയുടെ അളവുകൾ വരും. അത് ജോമെട്രിയുടെ വളർച്ച. വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഏറ്റവും കമ്പ്യൂട്ടർ ഫ്രണ്ട്ലി സംസ്കൃതമാണെന്ന് പറയുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭാഷാ നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നിടത്താണ് നമ്മൾ വ്യാകരണം. അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തെ നമ്മളെ ഈ IKS സംസ്കൃത ഭാഷയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പാണിനിയുടെ അഷ്ടാധ്യായി ഏറ്റവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. കാരണം എഴുതി വെക്കാൻ ഒരു രേഖയുമില്ല, എഴുതാൻ ഇങ്ങനെ ഭാഷയില്ല, ലിപിയില്ല. ഇത്രയും 4500-ഓളം സൂത്രങ്ങൾ തലയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത്.
അതിൽ നിന്നാണ്. അതൊരു നല്ല തമാശയാണ്. എന്താണ് നൃത്താവസാനേ നടരാജരാജ നനാദടക്കാം നവ പഞ്ചവാരം. 9 മഞ്ചു എത്രയാണ്? 14 തവണ ശിവൻ നൃത്തത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഡക്ക കൊട്ടി. ഈ ഡക്കയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായ ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രം മുഴുവൻ പാണിനി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ബ്ലൂംഫീൽഡിനെ പോലെയുള്ള വലിയ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിംഗ്വിസ്റ്റുകൾ, ഏറ്റവും നമ്മൾ ബുദ്ധി, ഹ്യൂമൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോണുമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാണിനിയാണ്. പാണിനിയുടെ ബ്രെയിനാണ് ഏറ്റവും അത്രമാത്രം ഭാഷയുടെ ഫ്രെയിം അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരുക്തം. അടുത്തത് ഏത് പദം നിങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ അറിയണം. എന്താണ് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ജനറലായിട്ട് ചോദിക്കുക, എന്താണ് സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ശാസ്ത്രീയത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംസ്കൃത ഭാഷ ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ശാസ്ത്രീയത? നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പദം എടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ ചോദിക്കാൻ ട്രീ എന്നൊരു പദം എടുത്തു, എന്താണ് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ? ആർക്കും അതങ്ങനെ പറയുന്നു, ട്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ മരം. പക്ഷെ സംസ്കൃതത്തിൽ പാദവഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാതേന വെള്ളം എന്താ പറയാ പാനം ചെയ്യുന്നത്, വേരുകൊണ്ട്, തന്റെ കാലുകളാകുന്ന വേരുകൾ കൊണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് എന്നാണ് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ ശാഖ, മരത്തിന്റെ ശാഖ കാണുന്നു, ശാഖ ശേരതേ, ആകാശേ ശേരതേ, ഖേ ശേരതേ, ഖേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം, ആകാശത്തിൽ ശയിക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. ഇങ്ങനെ ആചാര്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഏത് പദം എടുത്താലും, സംസ്കൃതത്തിൽ നമുക്ക് ഏത് പദം എടുത്താലും നമുക്ക് അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ നിരുക്തതയെ പറയുക എന്നുള്ളതാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ശിക്ഷ, കൽപ്പം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവ്യം എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൃത്തത്തിന്റെ അറിവ് വേണം, വൃത്തത്തെ, ശാസ്ത്രത്തെ അറിയണം. നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർക്കുക, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്, വാട്ട് വാസ് ദ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ദി വേൾഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്? ദാറ്റ് ഈസ് the zero. നമ്മൾ ആൻസർ എന്താണ്? സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം ഒന്നും കൊടുത്തില്ല എന്നല്ല. ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ വാസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ഇന്ത്യൻസ്. ഇന്ന് പൂജ്യം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്താണ് പൂജ്യനായിട്ടുള്ള, അതൊക്കെ നമ്മളൊരു ആർത്ഥത്തിലും കൂടെ ഉണ്ട്, വളരെ മഹനീയമായിട്ടുള്ളത് എന്നർത്ഥം കിട്ടും. അതേസമയം തന്നെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തശാസ്ത്രത്തിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. അതായത് ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന്, ഒരു വരിയിൽ എത്ര മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് പറയണ്ട, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻസ്, പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ അന്ന് കാലത്തെ മേരുനന്ദ പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരില് BC 3ാം നൂറ്റാണ്ട് നമുക്ക് പാണിനിയുടെ പിങ്കളന്റെ ചന്ദ്രശാസ്ത്രത്തിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത്തരത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫുള്ളി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. ഒന്ന് നോക്കൂ, 8 അക്ഷരമുള്ള ഒരു വൃത്തം എന്ന് വിചാരിക്കാം, ഒരു ഛന്ദസ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ, അതിൽ നിന്ന് എത്ര കോമ്പിനേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവാം? ഗുരും ലഘും വെച്ചാല് 2 raised to 8 ആണ് അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ്. അതായത് 256, 2 അത്ര തവണ പെരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന തുക അതെന്താണ്? ഈ 256 ആ തുക. അപ്പൊ 9 ആണെങ്കിലോ ഇന്റു 2 ആണ്. ഈ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ 3ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പിങ്കളന്റെ പാസ്കൽസ് ട്രയാങ്കിൾ പോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിന്റെ വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപം കാണാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ ശൂന്യം പോലെ, രൂപേ ശൂന്യം എന്നാണ് സൂത്രം അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശൂന്യം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അത് ഛന്ദസ്, ജ്യോതിഷം അന്ന് കാലത്ത് എപ്പോഴാണ് യാഗം ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് സയൻസ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് വേദവുമായി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ യാഗം ചെയ്യണം, എന്താണ് സമയം, എത്ര കാലം, എത്ര ദിവസം, ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വേണം. നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും ഒക്കെ ചലനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ടാണ് യാഗസമയവും, യാഗത്തിന്റെ ഇന്ന് തുടങ്ങിയാൽ എത്ര മാസം, അല്ലെ എത്ര ദിവസം, എത്ര വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യാഗങ്ങൾ, മാസങ്ങളോളം അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങളോളം, ഒരു ദിവസം, ഇതൊക്കെ എത്ര മണിക്ക് തുടങ്ങി എപ്പോൾ അവസാനിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ളത് ഒരു ചന്ദ്രന്റെയും സൂര്യന്റെയും ഒക്കെ എന്താ പറയുക ചലനത്തെ വീക്ഷിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിൽ അപ്പൊ പ്യൂർ സയൻസിന്റെ ഒരു തലം നമുക്ക് ഈ വേദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, വേദാംഗങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റും പ്യൂർ സയൻസ്. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആവേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ്? ഇതിൽ ചില മിത്തോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സ് കയറി വരും. കാരണം ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പുരാവൃത്ത കഥനങ്ങളുടെ, നമ്മളെ പഴയ ആചാര്യന്മാരെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ, ഇതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ ശാശ്വതമായി അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് അവിടേക്കാണ് ഈ അബദ്ധം വരുന്നത്. രാമനൊക്കെ കഥയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാവുന്നു, കൃഷ്ണനൊക്കെ കഥയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളായി മാറുന്നു. അവിടെയാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇങ്ങനെ പുരാവൃത്തങ്ങളുടെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഭണ്ഡാകാരമാണ് ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരം. അപ്പോ ഈ എന്താ പറയാ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഗ്രഹങ്ങളെയും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നു, പ്യുവറായി പഠിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതേസമയം തന്നെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും എന്താണ്? മഹാവിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്ന അവതാരത്തിന്റെ 2 കണ്ണുകളാണ്. അത് അവിടെയും അപ്പൊ മിത്തോളജിക്കലാണ്.
അപ്പൊ എവിടെയാണ് മിത്തോളജി? പരാപര സൂര്യസുധാകരലോചന മറുകേലറ ഓ രാഘവ കീർത്തനമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വേറെയും മറ്റൊരു രവി ശശി നയനവിലാസം, രവിയും ശശിയും നയനവിലാസമായിട്ടുള്ളവൻ. ഇങ്ങനെ മിത്തോളജിക്കൽ അക്കൗണ്ട്സും ശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഇടകലർന്നു വരുന്ന, അത് എവിടെയാണ് ഇടകലർന്നത്, എവിടെയാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കേണ്ടത്, എവിടെയാണ് പ്യുവറായ സയൻസ് വരുന്നത്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ വി ആർ റീകൺസ്ട്രക്ടിങ് അവർ ഓൺ കൾച്ചർ, അവർ ഓൺ ആന്റിക്വിറ്റി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പെർട്ടിക്കുലാരിറ്റി. നമ്മളുടെ തന്നെ പഴമയെ നമ്മൾ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഈ IKS പോലെയുള്ള പഠനങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഈ തരത്തിൽ ശാസ്ത്രവും സയൻസും. പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് വേദത്തിൽ ഇപ്പോ മറുകേലറ മറുകീലര ഓ രാഘവ, മറുകീലര. എന്തിനാണ് മറുകേല? എന്തിനാണ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിൽ, അല്ലയോ രാമ, അല്ലെങ്കിൽ പരബ്രഹ്മമൂർത്തിയായിട്ടുള്ള രാമ, എന്തിനാണ് നമുക്കിടയിൽ ഈ ഒരു മറ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു മൂടുപടം എന്തിനാണ് നമുക്ക്? അല്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ വേദാന്ത ചിന്തകൾ ഇതും ഇപ്പൊ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്, അതായത് സർവ്വസഹോദര്യം നമുക്ക് പറയാവുന്ന തരത്തിൽ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഉപനിഷത്ത് എല്ലാവരും ബ്രഹ്മമാണ് എന്നും ആത്മചൈതന്യമാണ് എന്നും ഈ ആത്മചൈതന്യത്തിന്റെ ഭാവമാണ് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അദ്വൈത മെറ്റാഫിസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാഫിസിക്കൽ തോട്ട്സും എവിടെയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ ആത്മീയമായ ചിന്തയുമുണ്ട്, പ്യുവർ സയൻസിന്റെ ചിന്തയുമുണ്ട്, പ്രകൃതി സത്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുമുണ്ട്. പിന്നെ വേദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന, അഥർവവേദത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഗാന്ധർവം, സംഗീതമാണ്. അപ്പൊ സംഗീതം, നമ്മളിപ്പോ സംഗീതം, വേദകാലത്തുള്ള സംഗീതം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലൊക്കെ എല്ലാ സ്വരങ്ങളൊന്നും ഒന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോ സാരി ഗാമ പദനി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞ പോലെ 7 സ്വരങ്ങളൊന്നും ഒന്നില്ല. അതിന് 3 എന്താ പറയാ ഇന്റോണേഷനാണ്, 3 ശ്രുതികളാണ്. നമ്മളിപ്പോ സംഗീതം പഠിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ സാ പാ സാ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. 3 ശ്രുതികളാണ്. തരസ്ഥായി, മന്ത്രസ്ഥായി, മധ്യസ്ഥായി, തരസ്ഥായി, എന്താ പറയുക, മധ്യസ്ഥായി, മന്ത്രസ്ഥായി. അതുപോലെ ഉദാത്തം, അനുദാത്തം, സ്വരിതം മിഡിൽ നിൽക്കും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ 3 ഉയർത്തി ചെല്ലുക, താഴ്ത്തി ചെല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിഹ്നം. ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ വേദമൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഒരു കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ കാണിക്കും. അർത്ഥം എന്താണ്? ഉയർത്തണം, താത്തണം, നിരപ്പില്. ഈ ആക്ഷൻ കണ്ടിട്ടാണ് പിള്ളേർ ഇങ്ങനെ. അല്ലാണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇത് ഭരതപുഷാരി പോലെ ആളുകളൊക്കെ പറയും ഇത് ഇതിന്റെ ബ്യൂട്ടി കൊണ്ടാണ്, ചൊല്ലലിലുള്ള മനോഹാരിത കൊണ്ടാണ് ഇത് കൈമാറ്റം ചെയ്ത് പോയത് തലമുറകളോളം. പക്ഷേ അത് പിന്നെ എവിടെയും നിന്ന് പോയതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും മ്യൂസിക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ വന്നോണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചൊല്ലലിന്റെ ഭംഗി പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, എന്താവട്ടെ. പക്ഷെ ഉപവേദങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന സംഗീതം. അപ്പൊ 3 ഉദാത്തം, വൈദാത്തം, സ്വരിതം പോലെയുള്ളവ. പിന്നെ ധനുർവേദം, നമ്മൾ ആർച്ചറി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ധനുർവേദമുണ്ട്. അതേപോലെ ആയുർവേദമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ആയുർവേദത്തിൽ നമുക്ക് വളരെ എന്താ പറയാ പ്രാധാന്യത്തിൽ നമ്മൾ ഭാരതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു സംസ്കാരത്തിനുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകം പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ആളുകൾ ഒരു ആയുസിന്റെ വേദം പോലെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുർവേദം, ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ്സുകൾ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ വേദ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു തലമാണിത്. അതിനുവേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെന്റ് കാലാകാലത്തിൽ ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഭൂമി സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ തിരിയുന്നു എന്നും ഈ പിന്നെ ബാക്കി നമ്മുടെ സൂര്യനും ചന്ദ്രനുമാണ് നമ്മൾ വലം വെക്കുന്നത് എന്നും ഒരു ധാരണ, അത് അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്ന് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു എന്നും ബാക്കിയുള്ള ലോകം മുഴുവൻ നമുക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നു എന്നൊരു തോന്നലാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ല, ഭൂമിയാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ ആര്യഭടനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത്. അന്നും അദ്ദേഹത്തിനും ഈ കൊപ്പർനിക്കസിനെ പോലെയുള്ള, അന്നത്തെ ഗലീലിയോ പോലെയുള്ള ആളുകളെ പോലെ എതിർപ്പ് അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നും ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഭാസ്കരാചാര്യനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൂമി കിടന്ന് തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കിളികൾ കൂട്ടിലേക്ക് അടയുക, എങ്ങനെ കൂട് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഭൂമി തിരിഞ്ഞൊരിക്കലും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പൊ കിളികൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന മണ്ടത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അന്നും വളരെ യുക്തിപൂർവ്വം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയാണോ കരയിൽ നിന്ന് വഞ്ചി അകലുമ്പോൾ തീരം നമ്മളിൽ നിന്ന് അകലുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോൾ മരങ്ങളൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, അതൊക്കെ നമ്മളാണ് ചലിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉദാഹരിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ പറയാ സയൻസിന്റെ ഒരു തരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. അതുപോലെ കൃത്യമായി എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ
കാലത്തെ ഗണിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ഥാപത്യം, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ബിൽഡിങ്സിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വരേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ മരങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ നടണം, തെക്ക് ഭാഗത്ത് പുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആല് നടാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. കന്നിമൂലയുടെ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ശാസ്ത്രമുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാപത്യം എന്ന് പറയുക. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതിനോട് ഓക്സിലറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറെ ഒരു വേദ ശാഖകളും അതായത് ഉപവേദങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക. ഉപവേദം എന്ന് വെച്ചെന്നർത്ഥം അറിവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്, വേദമാണ് അറിവ്, അറിവിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത്. ഉപ എന്ന് വെച്ചെന്തർത്ഥം, ഉപനിഷത്ത് എന്ന് വെച്ചെന്തർത്ഥം, ഉപ എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത് എന്നർത്ഥം, നീ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവോട്ടഡ്ലി എന്നർത്ഥം, സദനിച്ച് ഇരിക്കുക എന്നർത്ഥം, അടുത്ത് വളരെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഗുരു എന്ത് ചെയ്യും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അത് രഹസ്യമായ വിദ്യയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച്, ഈ എന്താ പറയാ ഉപനിഷത്ത് ബ്രഹ്മചൈതന്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന വാക്കുണ്ടാവുന്നത്. സമീപത്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഇരിക്കുക എന്നുള്ള പദത്തിന്റെ അർത്ഥം. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉപവേദം എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം, വേദം അറിവാണ്, ഉപവേദം അതിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് എന്നർത്ഥമുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറെ ശാസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വളരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു പിൽക്കാലത്ത്. പക്ഷെ കേരളം വേറൊരു തരത്തിലാണ് ഇതിനെയൊക്കെ സമീപിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. കേരളത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്താണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം? ഏതിനെയും പെട്ടെന്ന് സ്വാംശീകരിക്കും, നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റും. നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റിയാലോ നമ്മളത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല, അതായിട്ട് നിലനിർത്തില്ല. നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റി അത് പുതിയൊരു രൂപം കൊടുക്കും. ആയുർവേദം വരുമ്പോൾ ആയുർവേദം ബൗദ്ധരാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനെന്ത് ചെയ്തു, നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റിയെടുത്ത് അതിൽ പഞ്ചകർമ്മ ചികിത്സ പോലെയുള്ള, ഒഴിച്ചിൽ പൊഴിച്ചിൽ ധാര പോലെയുള്ള ഏതിനെയും പുതുതായി ഒന്നിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ഭാരതീയരുടെ ഒരു കഴിവുണ്ട്, കേരളീയരുടെ ഒരു കഴിവുണ്ട്. ആ കഴിവ് നിസ്തുലമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അതിനൊരു പുതുമയുണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബിരിയാണി നമ്മളുടെ ഭക്ഷണമാണോ ബിരിയാണി? അല്ല, എന്ന് വന്നതാണ്. പക്ഷെ അത് അവിടെയുള്ള ബിരിയാണിയാണോ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? അല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിക്കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ചേർക്കാൻ. നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാലയുണ്ട്, നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയുണ്ട്. അതേപോലെ ഏതിനെയും ആയുർവേദം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു, വളരെ കഴിവ് സ്വീകരിച്ച് അതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടേതാക്കി മാറ്റി നമ്മൾ അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു. അതേപോലെ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ വളരെ ഇന്ത്യയുടെ ഇൻഡിജിനസ് നോളജ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ യുനെസ്കോ അംഗീകരിച്ച ഒന്നാണ് കൂടിയാട്ടം. കൂടിയാട്ടമാണ് ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് അതേ നിയമങ്ങളെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാട്യരൂപം. ഈ നാട്യരൂപമാവട്ടെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതൊന്നും, വേറെ എവിടെയില്ല, ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയില്ല, കേരളത്തിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു നാടക അഭിനയമാണ്, സംസ്കൃത നാടക അഭിനയമാണ് കൂടിയാട്ടം. തമിഴുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പ്രാകൃതമുണ്ട്, മലയാളമുണ്ട്, സംസ്കൃതമുണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഭാഷകൾ കൂടിയാടുന്നത് എന്നും അതിനർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്നു, കേരളത്തിന്റെ ചില രീതി അതെങ്ങനെ നിന്നു? അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, കേരളത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ സ്വാംശീകരിച്ച് നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റി നമ്മളെ സ്വന്തം പോലെ നിലനിർത്താനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഇതിനുണ്ട്, കേരളത്തിനുണ്ട്. ഇത് ഉദാഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗീതഗോവിന്ദം പോലെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ അഷ്ടപതി ആട്ടം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മള് ഒരു കൃഷ്ണന്റെ ലീലകൾ, അതും വളരെ കാമവിഷയകമായിട്ടുള്ള ഗോപികുമാരും മറ്റുള്ള ലീലകളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് മുഴുവൻ. അത് കേരളീയർ സ്വീകരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മളുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പടിക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പാടുന്നത്, അവിടെ നിന്ന് പാടാൻ കൊള്ളുന്നതാണോ സോപാന സംഗീതം? ഈ കൃഷ്ണന്റെയും രാധമാരുടെയും ലീലാവിലാസങ്ങൾ പാടാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണോ? അല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ പടിക്കെട്ടിൽ സോപാനത്തിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പാടുന്നു. എങ്ങനെയാണ് പാടുന്നത്? എന്താ പറയാ, അല്ലയോ കള്ളകൃഷ്ണ, നിന്റെ ഈ നുണയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വേണ്ട, പൊയ്ക്കോളൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാടുന്നത്. ഓർത്തോക്കണം, അമ്പലത്തിന് തൊട്ട് മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് പാടുന്നത്. യാഹി മാധവ യാഹി കേശവ മാവത കൈതവവാദം താമനുസര സരസീരുഹമോജന മാവത കൈതവവാദം. കൈതവവാദം, നിന്റെ കളത്തനം പറച്ചില്ലേ, അതൊന്നും ഇവിടെ വേണ്ടെന്നാണ് ഗോപിക പറയുന്നത്. എവിടെയാണ് പാടുന്നത്? പിന്നെ എന്തിനേയും സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മളുടേതാക്കി മാറ്റുകയും. ഇതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റമുള്ള ഫീൽഡുകളാണ് മാത്തമാറ്റിക്സും അതേപോലെ തന്നെ ജ്യോതിഷവും. എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറ്റം വരുന്നത്? എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ നീലകണ്ഠ സോമയാജി, കളല്ലൂർ നീലകണ്ഠ സോമയാജി, അതുപോലെ തന്നെ വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ,
അച്യുത പിഷാരടി, തിക്കണ്ടിയൂർ അച്യുത പിഷാരടി പോലെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് പഠിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ. വടശ്ശേരി പരമേശ്വരൻ 55 വർഷങ്ങൾ, നമ്പൂതിരിയാണ്, 55 വർഷങ്ങൾ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് പോയി കിടന്ന് 55 വർഷങ്ങൾ, 1-2 ദിവസമല്ല, 55 വർഷങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പോയി ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കി എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ചലനങ്ങൾ കണക്കാക്കി ദൃഗണിതം, പരഹിതം പോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്ര മേഖലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ ഇവിടെ എന്താ പറയാ, ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലുള്ള സംഗമഗ്രാമ മാധവൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പൂതിരി ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്പലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പലക ഒരു എന്താ പറയാ കല്ലിന്റെ ഒരു ഒരു ഇത് കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു പാളി. അദ്ദേഹം അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തിയിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ പേരുടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ശാസ്ത്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, കേരളം തന്റെ എന്താ പറയുക, തനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ, തങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി വ്യവച്ഛേദിച്ച് വേറെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പൈന്റെ വില, ഏറ്റവും അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് പൈന്റെ വില കണ്ടുപിടിച്ചതും കേരളീയരാണ്. ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളെ പുതുനിർമ്മിക്കുവാൻ, പുതുതാക്കി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാൻ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടറിവുകളെയും വേണ്ട തരത്തിൽ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുവാൻ. നമുക്ക് പലതരം വൈദ്യമുണ്ട്, നാട്ടുവൈദ്യമുണ്ട്, ഇല്ലേ, യുനാനിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയനാട്ടിലൊക്കെയുള്ള കാട്ടിലുള്ള ആളുകളുടെ വൈദ്യമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി അറിവുകളുടെ തലങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ചുക്കുകാപ്പി പോലൊരു കഷായമാണ് പനിമാറാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന രസം ഒരു കഷായമാണ്. എന്തിനാണ് ദഹനത്തിന് വെളുത്തുള്ളി, കുരുമുളക്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം, ഉലുവ, ഇതൊക്കെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാളൻ പോലെ മോരൊഴിച്ചിട്ടുള്ള കറികൾ, കുരുമുളകും നല്ല ജീരകമൊക്കെ അരച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനൊക്കെ നല്ലതാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോന്നും നമ്മുടെ അറിവിന്റെ തലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ, ഒരു വീടിനോട് ചേർന്ന് കാവും കുളവും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും. ഈ കാവും കുളവും എന്താണ്, കുറച്ച് മരങ്ങൾ വെട്ടാതെ നിർത്തുക ഒരു കുടുംബത്തോട്. ഒരു വാട്ടർ പ്രിസർവേഷൻ, ഒരു കുളം, വലിയ വീട്ടിലൊരു കുളവും കാവും ഒക്കെ നിർത്തുക. അത് എന്ത് വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിലായാലും അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ, പാമ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി പാമ്പും കാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിർത്തി ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ വാട്ടർ പ്രിസർവേഷനും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ എക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അവയർനെസിന്റെ ഭാഗമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇനി നമ്മുടെ കലകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ കഥകളി, കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തമായ കല എന്ന് പറയുന്ന കഥകളിയിലുള്ള ഒഴിച്ചിലുകൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കഥകളി പോലെയുള്ളത്, കഥകളിയിലുള്ള ഒഴിച്ചിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചവിട്ടി ഒഴിച്ചിൽ. എന്തിനാണ് ചവിട്ടി ഒഴിച്ചിൽ? ഇയാൾക്ക് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് വേണ്ട തരത്തിൽ കളിക്കാനുള്ള മെയ്വഴക്കം കിട്ടുവാനുള്ള ചവിട്ടി ഒഴിച്ചിൽ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കളരിയിലും ഒഴിച്ചിലുണ്ട്, കളരി ചികിത്സ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്, മർമ്മ ചികിത്സ, മർമാണു ചികിത്സ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ കേരളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, പെണ്ണ് കേരം നിറയുകൊണ്ടാണല്ലോ കേരളം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇളനീർ കുഴമ്പ് ഇല്ലേ, പിന്നെ ഷാരം, അതിനുണ്ടാക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള നമ്മുടെ പല തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതിനൊക്കെ പൂക്കുല രസായനം, എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങള് എല്ലാം സമൂലം അതിന്റെ മരുന്നായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും നമ്മളുടെ പഴയ തലമുറകൾ, അതൊക്കെ നമ്മളുടെ തന്നെ കഴിവുകളാണ്. ഇനിയിപ്പോ ആധ്യാത്മിക മേഖലയ്ക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ശങ്കരാചാര്യ പോലെയുള്ള വലിയ ആധ്യാത്മ, അത് ഞാനിപ്പോഴും വിചാരിക്കാറ് കേരളീയൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ശങ്കരാചാര്യ ഇത്രയും പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാനായത്. കാരണം ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, ഏതിനെയും പുതുതാക്കി കാണുക, പുതുതാക്കി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നപ്പോ വേദം, കേരളത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന വേദം ചൊല്ലുന്ന ഒരുപാട് വേദിക് സ്കൂൾ ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്സ്, വേദിക് സ്കൂൾ ഓഫ് ആസ്ട്രോണമി, വേദിക് സ്കൂൾ ഓഫ് വേദിക് സ്കൂൾ. എന്താ വേദിക് സ്കൂള്? വേദം ചൊല്ലുന്ന രീതി നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മറ്റുള്ളവർ ചെല്ലുന്നത് പോലെയല്ല. അവിടെ ചെല്ലുന്നത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഒരു മധുരവും തോന്നില്ല, അങ്ങനെ തോന്നുന്നു നമുക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ മനോഹരമായി ചെല്ലുന്ന രീതിയുണ്ട് നമുക്ക്. അപ്പൊ കേരളത്തിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കേരളത്തിൻ്റെതായ രീതിയുണ്ട്, ഒരു മാറ്റമുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെതായി പുതുതായി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു തലമുണ്ട്. അതേപോലെ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റഫിസിക്കായിട്ടുള്ള ചിന്തകള്, അദ്വൈതം പോലെയുള്ള ചിന്തകൾ ശങ്കരാചാര്യര് കേരളീയനായ കലടിയിലുള്ള
ജനിച്ച ശങ്കരാചാര്യര് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്വൈത വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തില് പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ചിന്ത, അല്ലെങ്കിൽ ഭാരതത്തിൽ പണ്ട് തൊട്ടേ ഉള്ള ചിന്തയാണ്. ഈ ചിന്തയെ പുതുതായ രീതിയിൽ പ്രസ്ഥാനത്രയങ്ങളിലൂടെ ഈ കാണുന്നതെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നും ഇതിനപ്പുറത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് എന്നും ഇത്തരത്തിൽ പുതിയ പുതിയ എന്താ പറയാ ചിന്താ പദ്ധതികളെ എന്താ പറയുക വേദാന്തപരമായ ചിന്താ പദ്ധതികളെ തുറന്നിട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ചിന്താ പദ്ധതി, അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ എല്ലാവരിലും ഉള്ള ചൈതന്യം ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഏകോദര സഹോദരങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാട് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ആരോടും മത്സരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരേ ചൈതന്യത്തിന്റെ തന്നെ എന്താ പറയുക ഭാഗങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ അദ്വൈത ചിന്തകൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ വേദാന്ത ചിന്തകൾ ഒരു ഭക്തി മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗത്തോടുകൂടി 7ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുന്ന ഭക്തി മൂവ്മെന്റ് ശക്തമാവുന്നതോടുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സ്തോത്രങ്ങൾക്ക്, ഇപ്പൊ സാധാരണക്കാർക്ക് സ്തോത്രം കുറച്ചുകൂടെ അറിവിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗീതയുടെ ഭാഷ മഹാഭാരതത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ അതിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം, അതിലും അപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് ബ്രഹ്മസൂത്ര ഭാഷ്യം, അതായത് ബ്രഹ്മത്തെക്കുറിച്ച് ബ്രഹ്മത്തിന് നമുക്ക് പറിച്ചു തരത്തിലൊന്നും കാണിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. നമ്മുടെ അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ പ്രത്യേക രൂപമോ ഭാവമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു ചൈതന്യം, ആ ചൈതന്യമാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് കാര്യം. ഏത് ദൈവത്തെ എങ്ങനെ നേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല, അല്ലെ? ഗാന്ധി തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഈശ്വരല്ല പേര് നാം, അല്ലെ? നമ്മൾ പേരിലാണ് മാറുന്നത്, ചൈതന്യത്തിന് വലിയ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഈ തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ. അപ്പൊ ശങ്കരാചാര്യൻ മാത്രമല്ല, ഇത്തരം ഒരുപാട് ആളുകൾ, അത് ശങ്കരാചാര്യൻ തുടങ്ങി ഭാരതത്തിലെ പല പല മേഖലകൾ നിൽക്കുന്ന ആളുകള്, മീരാബായി പോലെയുള്ള ഭക്തകൾ, പിന്നെ നമ്മുടെ ത്യാഗരാജസ്വാമികളെ പോലെയുള്ള കീർത്തനം രചിച്ചിട്ടുള്ള ധാരാളം ആളുകള്, അല്ലെ? മാനസ സഞ്ചരേ ബ്രഹ്മണി മാനസ സഞ്ചരേ, അല്ലയോ മനസ്സേ, നീ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കൂ, ആ ദൈവത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കൂ, അല്ലേ? ശ്രീരമണേ കുജ ദുർഗവിഹാരേ സേവകജനി മന്ദിര മന്ദാരേ, ശ്രീരമണേ കുജ ദുർഗവിഹാരേ സേവകജനി മന്ദിര മന്ദാരേ, പരമഹംസമുഖ ചന്ദ്രചകോരി പരിപൂരിത മുരൈരവധാരേ, മാനസ സഞ്ചരേ ബ്രഹ്മണി മാനസ സഞ്ചരേ. അല്ലയോ മനസ്സേ, നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക്, ആ പരമപിതാവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കാരുണികനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിലേക്ക് നീ, ദൈവം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം, ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിച്ചാലും ദൈവം എന്ന് വിളിച്ചാലും ചൈതന്യം ഒന്നാണ്, ആ ചൈതന്യത്തിലേക്ക് നീ നടക്കൂ എന്ന് എന്താ പറയാ പറയുന്നത്. എല്ലാം എന്താണ്? എല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉയർത്തി. എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നമുക്ക് നിങ്ങൾ 100 മേടിക്കുന്നതല്ല വിദ്യാഭ്യാസം. 100 നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിദ്യവയ്ക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിന് 100 കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിലും A+ കിട്ടിയ ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കും പേപ്പറിലൊക്കെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത്? മനക്കിട്ടിയില്ല, പഠിച്ചത് അവരുടെ അറിവല്ല, മാർക്കാണ്. മാർക്ക് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ജീവിതത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളെ ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് മറികടക്കാൻ എന്ത് വഴി എന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ച് സ്വന്തം ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആർജിക്കുന്ന ശക്തി കൊണ്ട് മറികടക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം വേണ്ടത്. അല്ലാതെ വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ പൗരാണികമായി പറഞ്ഞ ഇത്തരം ശാസ്ത്രങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള പുതിയ പുതിയ രീതിയിലുള്ള തിയറികളുണ്ട്, നിയമങ്ങളുണ്ട്, കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് സംസ്കൃതത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കാൻ വന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയുടെ പൂർവികമായിട്ടുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റുകളൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടായി, അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് സമാന ഭാഷയാണല്ലോ, ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അവിടെയുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയും
അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ പുതിയ പുതിയ തലങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ കുറെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം, ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ കേൾക്കും ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, സ്ട്രക്ചറലിസം, അതുപോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ. ഒരുപാട് തിയറികൾ യു ക്യാൻ ഹിയർ ഫ്രം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. At that time, you have to think that all this was already originated from very early itself. അതായത് കാലം അതാണ്. ശാസ്ത്രീയമായി ലോകം മുഴുവൻ മാറി മറിഞ്ഞു. പക്ഷേ ഫെർഡിനൻഡ് ഡി സുസ്യൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ, സ്വിസ് ഭാഷാ ലിംഗ്വിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം സംസ്കൃത പണ്ഡിതനുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സംസ്കൃതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് PhD മേടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായി, ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്കൃതത്തിനുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു, അദ്ദേഹം അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ പോയി അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ എന്തായി, അവരെല്ലാം അതെടുത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം നോട്ട് എഴുതി. സാർ അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു നോട്ടുകളെല്ലാം. അവസാനം അദ്ദേഹം 1913 മരിച്ചു. 16 അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റുഡൻസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊളീഗ്സും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ് നോട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്രന്ഥം നിർമ്മിച്ചെടുത്തു, ദ കോഴ്സ് ഇൻ ജനറൽ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തിയറി ഉണ്ടാക്കിയത്. നഗേശിനെ പോലെയുള്ള സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു വാക്കും അർത്ഥവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന്. ഈ നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? അതിനറിയുമോ ചെടിയാണെന്ന്? ഇല്ല. ചെടി എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ആരോ പറഞ്ഞ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു വാക്കും ഒരു പദവും നമ്മൾ എന്തില്ല തമ്മിൽ, ദർ ഇസ് നോ എനി ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫയർ. സൂചകവും സൂചിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ളതൊക്കെ ബൗദ്ധന്മാരുടെ ഈ ബൗദ്ധന്മാരുടെ അബോധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിദ്ധാന്തമുണ്ട്. എന്താണ് വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി സംസ്കൃതത്തിന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ഫിലോസഫിയാണ്. ജൈന, ബൗദ്ധ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാഖ്യ, യോഗ, മീമാംസ ഇതൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ഓരോ ഭാഷാ രീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ ഒരു ഭാഷയല്ല, വ്യത്യസ്തമായി വേദാന്തക്കാർ പറയുന്ന അർത്ഥമല്ല സാഹിത്യകാർക്ക് കിട്ടുക, അതല്ല മീമാംസകന്മാർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ ഈ അർത്ഥങ്ങളും പദങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സംഭവം കൂടെ സംസ്കൃത ഭാഷയിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാഷയെ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് അതിനെ എന്താ പറയുക, ഭാരതത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ പഠിക്കാൻ എടുത്തു വന്ന ആളുകളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിന്റെ തിയറികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുകയും പുതിയ രീതിയിൽ ഡീഫെമിലറൈസേഷൻ, മുഗ്രോസ്കിയെ പോലെയുള്ള ആളുകള്. അതൊരു സാധാരണ പ്രസിദ്ധ പ്രസ്ഥാന വ്യതിരേകിണി എന്ന് പറയും. സാധാരണ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായി പറഞ്ഞാലേ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അതിലൊരു പുതുമയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കുന്തകന്റെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ എത്രയോ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഭാഷാശാസ്ത്ര രീതികള് അതേപോലെ തന്നെ സയൻസ്, പ്യുവർ സയൻസ് ആയി വരുന്ന ആയുർവേദം പോലെയുള്ളവ, ആർക്കിടെക്ചർ പോലെയുള്ളവ, ഇതൊക്കെ പോരാതെ നമുക്ക് മറ്റു 64 കലകൾ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ? 64 കലകൾ നന്നായി എഴുതുന്നത്, ഈവൻ വെറ്റിലും അടക്കൊക്കെ വെച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ആനന്ദഭവനിലൊക്കെ ചായ കുടിക്കാൻ വരെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ താമ്പൂലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലും കലയാണ്, കിടക്കി വിരിക്കുന്നത് ഒരു കലയാണ്. നമ്മൾ ഈ വലിയ ഹോട്ടലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡിസൈനായിട്ടൊക്കെ ഈ ബെഡ് വിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിനൊരു കലയാണ്. അതുപോലും അന്നുകാലത്ത് 64 കലയിൽ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട്. എഴുതുക, പാടുക, പറയുക, ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കിടക്കി വിരിക്കൽ പോലും എന്നുള്ള സജ്ജൽ എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ അവിടെ കലകളാണ്. ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ഗോപരാജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വക കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടി ചേർക്കുന്ന 64 കല അല്ലാതെ. അതിന് തമാശ എന്താ അറിയോ, കക്കുന്നതൊരു തെഫ്റ്റിംഗ്, കക്കില്ലേ നമ്മൾ മോഷണം, അതും ഒരു കലയാണ്. നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ആൾക്കാർ പോക്കറ്റ് നിർത്ത് പോയല്ലേ, അറിയോ? ബസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ എങ്ങനെ പോക്കറ്റ് അടി നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മളെ പോക്കറ്റ് എടുക്കാൻ അറിയുന്നത്, അതൊരു കലയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലും കലയായിട്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രം രീതിയിൽ ഏത് കാര്യത്തെയും കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെ IKS-ന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നാണ്. ഏതിനെയും ശാസ്ത്രീയമായി നമ്മുടെ കുക്കിംഗ്, ക്യൂലിനറി സയൻസ് എന്നാണ് പറയാ. അതിലുണ്ടാക്കുന്ന വിഭവങ്ങള്, കാര്യങ്ങള്, സൂപ്പുകള്, സൂബഹ എന്ന് പറയും സംസ്കൃതത്തില്. നോക്കൂ, സൂപ്പ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂബഹ വാക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ സൂബഹ എന്നാണ്. ഇങ്ങനെ എത്രയോ ക്യൂലിനറി സയൻസ്, എങ്ങനെയാണ് പാചകം ചെയ്യേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഇപ്പൊ ഓരോന്നും പാകശാസ്ത്രം എന്ന് പറയും. ഏത് ഫീൽഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതെല്ലാം പുലിക്കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കൽ കലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നന്നായി ഡ്രസ്സ് ഉടുപ്പിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ കലകൾ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ അതിനകത്ത് നിറയെ പൈസ കൊടുക്കണം, ബ്യൂട്ടീഷ്യന്മാർക്ക് അല്ലെ, വലിയ കല്യാണമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാല് അതൊക്കെ അന്ന് കലകളായി തന്നെ. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായൊരു തലത്തിലേക്ക് ഭാരതത്തിന്റെ ഒരു രീതിയെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു. എല്ലാം അറിവാണ് എന്ന്
തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിന്റെ IKS എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. എന്തായാലും അറിവ് ആണ് പ്രധാനം, നമ്മളിലെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ഞാൻ ശ്ലോകം ചൊല്ലി അവസാനിപ്പിക്കാം. സമയം 3 മണിയായി. യാഗും ബിന്ദു തുഷാരഹാരധവള യാ ശുഭ്രവസ്ത്രാവൃത യാ വീണാവരദണ്ഡ മണ്ഡിതകര യാ ശ്വേത പത്മാസനാ യാ ബ്രഹ്മാച്യുത ശങ്കര പ്രഭൃതിഭിർ ദേവൈ സദാ വന്ദിത സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതി നിശേഷ ജാഡ്യാബഹ സാ മാം പാതു സരസ്വതീ ഭഗവതി നിശേഷ ജാഡ്യാബഹ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ടീച്ചർ. ടീച്ചർ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നി സംസാരിച്ചത് ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം, സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ സാധ്യതകൾ, അതെങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വൈമൊഴികളും വരമൊഴികളൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ടീച്ചർ തോന്നുന്നു സാൻസ്ക്രിറ്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ 3 PG ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ബുക്കുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത, ഇപ്പോഴും 4-5 ബുക്കുകൾ പണിപ്പുരയിലായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റം എനിക്കറിയാം NEP-യിൽ ഒരു വലിയ ഘടകമാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ അനന്ത സാധ്യതകളെ കുറിച്ച് ടീച്ചർ സംസാരിക്കും. നമുക്ക് അടുത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടത് മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറാണ്, സുഷമ ടീച്ചറാണ്. അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടി. ടീച്ചറുടെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്ന് അടുത്ത ടീച്ചർ വരാൻ 5 മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട്. സോ ഐ വോണ്ട് ടു ടോക്ക് യു ലിറ്റിൽ. സർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണീരോ ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത്. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം. ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം, ഒരുപാട് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എതിരായിരിക്കാം, ഒന്നും നമുക്ക് സാധ്യമല്ലാതിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അറിവ്, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം? ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു അഗ്നിയുണ്ട്. ആ അഗ്നിയെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിച്ചെഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം എന്നേ പറയാനുള്ളൂ. അതല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓരോ കാര്യവും പഠിച്ചെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ മൗലികത വന്ന് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഭാവി പരിപാടികളിലാണ്. നിങ്ങൾ എവിടെ നിങ്ങൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ആഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിവുകളാണ്. ഞാൻ എന്താണ്, എനിക്ക് എത്ര പറ്റും, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനാവും. ഞാനൊരു കഥ പറയാം. ഒരു വളരെ സാധ്യത വീട്ടിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാഹചര്യമില്ല, കോളേജിൽ പോകാൻ സാഹചര്യമില്ല, യാതൊരുവിധ സാമ്പത്തികവും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ കോളേജിൽ പോകാനോ പഠിക്കാനോ സാധ്യതയില്ല, അല്ലെ? അതിന് ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് എന്തായി തീരാം, അല്ലെ? 11 വയസ്സ് തൊട്ട് കൂലിപ്പണിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ജീവിക്കാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജീവിതത്തിൽ? വൈസ് ചാൻസലർ ആവാം. ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലൈഫ്. പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്, അറിയുക എന്നുള്ളത്, അത് നിങ്ങളുടെ ആത്മബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാവണം. അറിവ് നേടണം. എനിക്കും നല്ല ഒരു ടീച്ചറാവണം, അധ്യാപികയാവണം, സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങളൊന്നും പഠിക്കില്ലായിരുന്നു. പാട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാനിങ്ങനെ പാട്ടൊക്കെ പാടും, ഡാൻസ് കളിക്കും, കവിത എഴുതും, ചിത്രം വരയ്ക്കും, ഒരുപാട് കലാപരിപാടികളാണ് എന്റെ കയ്യിൽ. അപ്പൊ പഠിത്തത്തോട് എനിക്ക് വലിയ ആഭിമുഖ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി പഠിച്ചപ്പോ എന്താ കുഴപ്പം? ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത്, 19 വയസ്സിലാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നി പഠിച്ചാൽ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം എന്ന് തോന്നി. അറിഞ്ഞു തുടങ്ങിയ ഞാൻ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നില്ല. കാരണം അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ചും
ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ലക്ഷ്യബോധവും എനിക്കുണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ആരും ഉപദേശിക്കാനില്ലാത്ത, ആരും നോക്കാനില്ലാത്ത, ആരുടെയും ഒരു എന്താ പറയാ വഴികാട്ടികളായി ആരുമില്ലാത്ത ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ആവാനാവില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ സ്വയം നിർണയിച്ച്, ഞാൻ സ്വയം വിചാരിച്ച് നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് മുന്നിൽ വാതായനങ്ങൾ തുറന്നു വന്നു. ഞാൻ MA ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ MPhil ചെയ്തു, PhD കിട്ടി, അതൊക്കെ ഒരു വഴിക്ക് നടന്നു. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സർവീസിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോഴും എനിക്ക് പഠിക്കുക എന്നുള്ള മോഹം അവസാനിച്ചില്ല. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ എടുത്തത് 6 PG ആണ്. ഒരു 2 PG അല്ല. ഇംഗ്ലീഷ്, ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ്, ഫിലോസഫി, സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഗ്രാമർ, പിന്നെ എന്താ പറയാ പഴയ വേദം, ഈ പുരാണങ്ങൾ പോലെയുള്ള പുരാണോതിഹാസം, സാഹിത്യം, അതിന് പല പല മേഖലയിലേക്ക്. എന്നിട്ടും ഞാൻ അടങ്ങിയില്ല. പ്രാകൃതം, പാലി പോലെയുള്ള മൺമറഞ്ഞു പോയ ഭാഷകൾ ഇന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം സംസ്കൃതം, ഞാൻ പറഞ്ഞു, സംസ്കൃതം ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ അന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന ആളുകള് അവരുടെ ഭാഷ എന്ത്, അതെവിടേക്ക് പോന്നു? സൗത്തിലേക്ക് പോന്നു. ആളുകള് അവരുടെ ഒരു പവർ, അവരുടെ എന്താ പറയാ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ, അവർ വളരെ മെച്ചൂർഡായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് യൂറോപ്യക്കാര് അന്ന്. അപ്പൊ ഭയന്ന ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് 2 ഭാഷയാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒന്ന് തമിഴാണ്. തമിഴ് മലയാളത്തേക്ക് തായ്മൊഴി തന്നെ, അതിനാൽ തമിഴ് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തന്നെ ഇരിക്കണം. തമിഴ് നമ്മൾക്കറിയണം, കാരണം മലയാളം നമ്മുടെ തായ്മൊഴിയാണ്. കൊഞ്ചങ്ങൾക്ക് തമിഴ് തിരിഞ്ഞാലും അത് പഠിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്കും തിരിഞ്ഞാൽ അതും എന്താ പറയാ ബിരുദ് കിടക്കും നമുക്ക്, അതും നല്ലതാണ്. ഇനി ഇത്തരത്തിൽ തമിഴ് നമ്മുടെ ഭാഷയാണ്. സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ന് പോകുന്നു. അവിടെ വന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായ പ്രാകൃതങ്ങൾ. മഹാരാഷ്ട്രി, ശൗര്യസേനി, പ്രാചി പോലെയുള്ള മാഗധി, അർദ്ധമാഗധി, ഇതിൽ നിന്ന് ഗുജറാത്തി, മറാത്തി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ ഭാഷകൾ. മഹാരാഷ്ട്രി പ്രാകൃതാണ് മറാഠി ആവുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രാകൃതം. അപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്ന് സംസ്കൃതം പറയാനെടുത്ത് എന്റെ പുഷ്കരൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ പുഷ്കരൻ, പുക്കരൻ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. പാക്കരൻ എന്ന്, ഭാസ്കരൻ, പാക്കരൻ എന്ന് നമ്മുടെ വയസ്സായ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട്. അതൊക്കെ പ്രാകൃത വാക്കാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന വാക്കുകളാണ് പ്രാകൃതങ്ങൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇങ്ങനെ ഈ ഭാഷയുടെ അപ്പൊ പ്രാകൃതം പഠിച്ചു, പാലി പഠിച്ചു. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എഴുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി. എഴുത്തിന്റെ ചരിത്രം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഴുത്ത് 35 ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തു. ശാരദ, ബ്രാഹ്മി, ഗരോഷ്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പഠിപ്പിക്കില്ല. അത് അറബി ലിപി ഗരോഷ്ടിയിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. അത് വലത്തുനിന്ന് ഇടത്തോട്ട് എഴുതുക. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആരും പഠിപ്പിക്കില്ല, നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരും പഠിപ്പിക്കില്ല. പിന്നെ അത് പഠിക്കാൻ ഞാൻ പിന്നെ കുറെ പണിപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ എത്രയോ മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ പോവാൻ, അപ്പൊ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ്, നിങ്ങൾ അതാണ് കളയാൻ പാടില്ലാത്തത്. പഠിക്കാൻ ഒരു മനസ്സെന്ന് നിങ്ങൾ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നിങ്ങൾ എന്നും സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ അത് തരണേ ഇത് തരണേന്നല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ തരാൻ പറ്റൂ, അത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. Always he will give you opportunities. How you are using that opportunity and how you are addressing that opportunity, regarding that you can construct your future. അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങളാണ്. നിങ്ങളുടെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. 4 കല്യാണാലോചന വന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം, അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ. ഉദാഹരണം പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുക. അതുകൊണ്ട് ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, എന്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി റിമാർക്കബിൾ ടു പ്രൊവൈഡ് ദി ഫ്യൂച്ചർ. അത് ഭയങ്കര പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവിതത്തിൽ. നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റിപ്പോകുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാര്യമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഏറ്റവും നല്ല സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് സംവദിക്കുക. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനോട് സംവദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംവദിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞു തരികയില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നേരായി വഴികാട്ടിത്തരും. അതുകൊണ്ട് അവസരങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കുക, നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, നന്നായി ചിന്തിക്കുക, നല്ല വിശ്വാസികളായി തീരുക. വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അവനവനുള്ള വിശ്വാസവും ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസവും രണ്ടും വേണം. ദൈവത്തിലും ചുറ്റുപാടിലും എല്ലാ വ്യത്യാസമുണ്ട്. വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്, അവനവനില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല. ആത്മവിശ്വാസം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് എന്താ പറയാ രീതികളിലൂടെ ഏതാൾക്കും ഏത് പദവിയും കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്രയത്നിച്ചാൽ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നാട്ടിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ കൈപ്പേറിയ വഴികളിൽ വീണ് പോവാതിരിക്കുക. ഏത് വിഷമങ്ങളിലും കാലിടറി വീണാൽ എഴുന്നേറ്റ് ഓടാനുള്ള പ്രാപ്തിയാണ് നിങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തട്ടെ. സന്തോഷം.
ഇത്രയും ഡൗൺ ടു എർത്ത് ആയിട്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വൈസ് ചാൻസലർ പക്ഷേ നമുക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇത്രയും ഓപ്പണാണ് ടീച്ചർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ വന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിതക്രമങ്ങളെല്ലാം നമ്മളെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ് എന്നുള്ള ടീച്ചറോട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഈ സെഷനെ സൂചിപ്പിച്ച മാതിരി ടീച്ചർ ഭാഷയുടെ സാധ്യതകളിലേക്ക് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ സെഷനിൽ തന്നെ 2 വൈസ് ചാൻസലർമാർ വരേണ്ടതാണ്. മലയാളം വൈസ് ചാൻസലർ സുഷമ ടീച്ചർ സർവകലാശാലയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചും മറ്റൊരു വൈസ് ചാൻസലറായ വഹാബ് സാറ് സാങ്കേതിക വിദ്യ എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവിതക്രമത്തിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധ്യതകൾ, ഇത് 3 കൂടി ലിങ്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ആമുഖമായി സർവകലാശാലയുടെ ചാലഞ്ചസും കോളേജസിന്റെ ചാലഞ്ചസും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ടീച്ചറുടെ ഇപ്പോഴും മീറ്റിംഗ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള മെസ്സേജാണ് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നമുക്കാണെങ്കിൽ ജിനു സാറുടെ സെഷൻ തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് 3:15. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സെഷനിൽ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ടീച്ചറിലേക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഫ്ലോറിൽ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. ഒരു 3:15 ടീച്ചറുടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, വൈസ് ചാൻസലറുടെ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ഫ്ലോറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ സന്ധ്യ, മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ്. ഒരു സംശയം, നമ്മുടെ സംസ്കൃത ഭാഷയുടെ, ഞാൻ സംസ്കൃതം കുറച്ച് പഠിച്ചതിന്റെയും പിന്നെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുറെ പാലി പറയുന്ന ഒരു ഭാഷ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു, ഞാൻ മൃതഭാഷ എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് അതിനെ. അപ്പൊ അതൊരു ചോദ്യം. മറ്റൊന്ന്, ഇത്രയും പ്രാധാന്യം സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്കും, നമ്മുടെ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൊണ്ടും അതിൽ നിന്ന് വന്ന വൃത്തശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചും ഛന്ദസ്സിനെ കുറിച്ച് ശിക്ഷയെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ സംസ്കൃത ഭാഷയ്ക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലത്ത് വേണ്ട രീതിയിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും വേണ്ട രീതിയിൽ അത് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. സംസ്കൃതം വളരെ കുറഞ്ഞ് അതൊരു പഠന ഭാഷയായിട്ട് മാത്രം മാറുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും അടിത്തറയുള്ള ഒരു ഭാഷയുടെ സാഹചര്യം എന്താ ഇങ്ങനെ ആയി പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചെറിയ ചോദ്യം. താങ്ക് യു. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചത് പാലി പ്രാകൃത്. ശരിക്കും ഈ പാലി എന്ന് പറയുന്നത് ബൗദ്ധരുടെ, അതായത് ബുദ്ധൻ അന്ന് നാട്ടിൽ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പാലിയാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് തന്നെ. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഭാഷ, നമ്മള് ഭാഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ പാലിയായി. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പാലി ഭാഷയാണ്, പാലി ഭാഷ എന്നാണ് പറയാ. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പാലി ബൗദ്ധരുടെ സിദ്ധാന്തത്തെ, അവരുടെ ബൗദ്ധ ചിന്തകളെ പകർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതാണ് ഈ കല്ലിലൊക്കെ എഴുതി ആളുകൾ കൂടുന്ന സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധൻ തന്നെ അത് വായിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരാളെ ഡെപ്യൂട്ടിയും ചെയ്യും, ഒരാൾക്ക് ജോലിക്കാരനുമാണ്. അപ്പൊ ഇത് വായിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഈ ബുദ്ധന്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള അന്ന് അശോകൻ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു രീതി. അപ്പൊ പാലി അങ്ങനെ ബൗദ്ധരുടെ ഭാഷയായി തീർന്നു. അപ്പൊ ബൗദ്ധര് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. പാലി സംസാരിക്കുന്ന നോർത്തിലൊക്കെ ധാരാളം, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പാലി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, പാലി പ്രാകൃത ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലില്ല. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 കൾച്ചറൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത്. ഒന്ന് തമിഴാണ്, മറ്റൊന്ന് സംസ്കൃതമാണ്. പക്ഷേ സംസ്കൃതം കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രഭാഷയായിട്ടൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഹിന്ദിയാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഷ പോലെ നിൽക്കുന്നത്. സംസ്കൃതമാണ് ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാ ശാസ്ത്രവും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സംസ്കൃതം. പിന്നെ ആര്യന്മാരുടെ ഭാഷയാണ് ഇത്. ശാസ്ത്രം സയൻസും ഒക്കെ ആദ്യം ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയല്ലേ. നമ്മൾ വെറുതെ പാർട്ടിപരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. സത്യത്തിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോ ആ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രാകൃതാരുടെയാണ്, ജൈനന്മാരുടേതാണ്. ഇപ്പൊ ജൈന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഞാൻ പോകില്ല, ലഹർചന്ദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഡൽഹിയിൽ പ്രാകൃത് പഠിക്കാൻ പോയപ്പോ അത് ജൈനന്മാരുടേതാണ്, ഈ അലിപ്പൂരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. അപ്പൊ ജൈനന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം പ്രാകൃതത്തിലും ബൗദ്ധരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം, അതായത് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളിപ്പോ പാലിയിൽ അശോക ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ പറയാ, ഈ ബ്രാഹ്മി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അശോകന്റെ ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആണ് പഠിക്കുക. അപ്പൊ അതിലെന്താണുള്ളത്? പാലിയാണുള്ളത്. ഇങ്ങനെ പ്രാകൃതവും പാലിയും. പിന്നെ സംസ്കൃതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം സംസ്കൃതത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എല്ലാ ഭാഷയും. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നമ്മൾ സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് പോലും
എന്താണ് നമ്മൾ സംസ്കൃത പദമാണ്. സംസ്കൃത പദം ഒഴിവാക്കി നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മുട്ട് മാത്രമേ മലയാളമുള്ളൂ. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഏത് പദം എടുത്താലും നമുക്ക് 90% പദങ്ങൾ നമ്മളെപ്പോഴും സംസ്കൃത പദങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ഏത് ഭാഷയായാലും മറ്റു ഭാഷകളിൽ നിന്ന് അതിന്റെ പദങ്ങളെ അതിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ബസ്സിന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമാണോ ഇംഗ്ലീഷാണോ? ബസ്സിന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളമാണ്. കാരണം നിങ്ങൾ മലയാളത്തിലാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക. പക്ഷെ പദം രണ്ടും എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പൊ ബസ്സിന്റെ എന്നുള്ള പ്രത്യയം, ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പ്രത്യയം വരുമ്പോൾ ബസ്സിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മലയാളമായി മാറുന്നു. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിലെ വെള്ളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷ് പദമാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും ഒരു ഭാഷയിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിത്തീരുന്നു? ആ ഭാഷയുടെ ഭാഗമായി തീരുന്നത് പോലെ സംസ്കൃതം മലയാളത്തിൽ നിൽക്കുന്നു, ബാക്കിയുള്ള നോർത്തിലുള്ള എല്ലാ ഭാഷയിലും നിൽക്കുന്നു. പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനില്ല, ഇപ്പൊ കൂടുതൽ അത് പഠനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഒരു ചോദ്യം കൂടി സെഷനിലെ ഡെലിഗേറ്റ്സിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം. ഗുഡ് ഈവനിങ് മാം. മൈ നെയിം ഇസ് ഗോപിക. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാമിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ അറിയേണ്ടത് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചിട്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ട് മോർ ദാൻ എ ഫിലോസഫിക്കൽ ആക്സെപ്റ്റ് മാറിയിട്ട് കുട്ടികളെ കുറച്ചുകൂടി മാർക്ക് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മിസ്സിന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് മിസ്സിന്റെ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ്? അതിന് നിങ്ങൾ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സൈക്കോളജിയിലത്തെ ഒരു വിഷയം പറയാം, ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നെ പറയാം. ഭരതന്റെ നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ 33 സഞ്ചാരി ഭാവങ്ങളുണ്ട്. അതായത് മനുഷ്യൻ ഓരോ വിഷയങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്തും 33 ഭാവങ്ങൾ, അത് BC 2ാം നൂറ്റാണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. 33 ഭാവങ്ങൾ ഇയാളെ മുഖത്ത് കൂടെ കടന്നു പോകും. പക്ഷെ ഈ മോഡേൺ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും ശാസ്ത്രകാർക്കും ഒരു ഭാവം അതിനപ്പുറം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. അതൊരു കാര്യം. ഇത് ഞാൻ പറയാം, അത് മാർക്ക് ഓറിയന്റഡ്, നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്. കുട്ടി എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നല്ല, എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്ത് പഠിക്കുന്നു എന്നും എങ്ങനെ പഠിക്കുന്നു എന്നും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യമാണ്. നമ്മളെല്ലാം മാർക്കാണ്. കുട്ടിക്ക് കിട്ടിയ A+കൾ, കുട്ടി എത്രത്തോളം കാര്യം ഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അവബോധം കുറവാണ്. അതേസമയം തന്നെ കുട്ടിയെ നമ്മൾ പാകപ്പെടുത്തേണ്ടത് ജീവിക്കുവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആത്യന്തികമായി മാതാപിതാക്കളായാലും അധ്യാപകരായാലും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ നോക്കൂ, എത്രയോ സെക്ടറുകളിൽ വലിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവര് അല്ലെ, എത്രയോ ആളുകൾ ജീവിതത്തിൽ കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങളില് ഇല്ലേ, പുതിയ ഡ്രസ്സ് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിസ്സാര കാര്യങ്ങളായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാരണമൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല. അതൊക്കെ ഒരു പ്രശ്നമാണോ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പോലും നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിച്ചാൽ തോന്നും. എത്ര പേരാണ് വളരെ നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ജീവിതം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുന്നു. എത്ര സ്വന്തം ഈഗോ കൊണ്ട് എത്ര കുടുംബങ്ങൾ പോകുന്നു. അപ്പൊ എവിടെയാണ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ? ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങളെയും ജീവിതത്തിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രശ്നങ്ങളെയും നമ്മൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ മാർക്ക് 100-100 വാങ്ങൽ അല്ലാതെ. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഒപ്പീനിയൻ. ബിക്കോസ് ഇൻ അവർ സൊസൈറ്റി വി ആർ സീയിങ് സച്ച് കണ്ടീഷൻസ്. when we are looking on our student folk, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവരെ പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് ആദ്യം കുട്ടികളെ നോക്കേണ്ടത്. പണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലേ? പക്ഷെ അത് കുറച്ച് വിഷമമാണ് പറയുമ്പോൾ. എന്നാലും നമ്മുടെ അമ്മയും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ആരാന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പെരുമാറുന്നതാണ് പഠിപ്പിക്കുക. പാത്രം കഴുകലോ ചോറ് വെക്കൽ. കാരണം അവരുടെ ലോകം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീയുടെ ലോകം ഇത്രയാണ്, അടുക്കളയിൽ ചായ. പക്ഷെ തമാശ ഇപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ എത്ര ജോലി കിട്ടിപ്പോയാലും അടുക്കളയിലെ പണി നമുക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇതാണ് അവസ്ഥയുള്ളത്. പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അങ്ങനെയാണ്. എഡ്യൂക്കേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഓക്കെ, ദ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് അറിയാം. അടുത്തൊരു സെഷനും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് നമ്മൾ ഈ സെഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്. വൈസ് ചാൻസലർ, മലയാള സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലറിന്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ അതിന്റെ ഔദ്യോഗികമായി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ടീച്ചർ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതിന്റെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ വരാനും ടീച്ചർ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതിനുള്ള ഔപചാരികമായ നന്ദി ഹെഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മറ്റു ചടങ്ങിലേക്ക് വേദിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു.
അടുത്തതായി സംസ്കൃത സർവകലാശാല VC ഗീതാകുമാരി ടീച്ചർക്ക് ഒരു ഉപഹാരം സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി ഞാൻ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നന്ദി പ്രശംസയ്ക്കായി ഞാൻ കോളേജിന്റെ I2AC കോർഡിനേറ്റർ നിസാബ് സാറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Respected principal, other dignitaries, guest of honor, Geeta Kumar madam, my dear students, friends. നമുക്ക് ഒരു അധ്യാപകൻ സാധാരണ പറഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയാ. അതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ഗഹനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണത്തിനപ്പുറത്ത് വളരെ സൗഹൃദപരമായിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിരുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് ഞങ്ങളോട് സംബന്ധിച്ച ഗീതാകുമാരി മാഡം, നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ നോളജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെയധികം ഡീപ്പ് നോളജ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. നമ്മൾ ഒരു വൺ ഡേ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് IKS-ഉമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. കഥയിലൂടെയും പാട്ടിലൂടെയും എല്ലാം ഈ ഒരു സെഷൻ വളരെ ലൈവാക്കി തന്നിട്ടുള്ള ടീച്ചറിന് ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ, കോളേജ് സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് അലി സാർ, ഞങ്ങളുടെ ട്രഷറർ പാറൽ മോജിക്കുട്ടി സാർ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ, ഡെലിഗേറ്റ്സ് ഫ്രം അതർ കോളേജസ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ജയ് ഹിന്ദ്. We are going to begin the next session soon. I invite the dignitaries to the stage.